Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Persona 5 et on va reprendre où on s'est arrêté dimanche. On venait juste d'avoir la confirmation que la métanoïa de la personne dont j'ai oublié le nom a fonctionné. La personne dont j'ai oublié le nom étant le chef de la mafia, un truc comme ça, enfin, un des chefs de la mafia à Shibuya. Le seul dont j'arrive à me souvenir, c'est Madarame. Kamoshida aussi peut-être. Lui c'est pas rentré, je pense que c'est parce que le nom de la personne n'a pas été dit assez souvent. Je pense, pas sûr, je sais plus.
En tout cas, je sais plus son nom, donc de toute façon, ça ne change rien. Donc on a fait 3 palais. Je crois qu'il nous en reste encore 3. Voire 4. S'il y en a un qui est optionnel. Je sais pas si on arrivera à le faire, parce qu'il faut respecter un certain truc, arriver à un certain temps. Ah oui, il a dit qu'on allait aller voir la diseuse de bonne aventure. Qui était à Shinjuku. On pouvait pas faire les autres. On va voir si on peut faire celle-là. Parce que l'autre il fallait du charme et l'autre il nous fallait du courage. Excusez-moi. Hello. C'est la manière dont tout le monde parle. Tu vas demander une prédiction? Oui. Oh bonjour, assieds-toi, je t'en prie. Bonjour, c'est pas la première fois que tu viens, n'est-ce pas, joueur amant du jeune homme? Je m'appelle Shiaya Mifune, je te prévenir l'avenir. Pour commencer, j'ai besoin de connaître ton nom. T'es pas censé le savoir? Je dois pouvoir le trouver si c'est ce que tu veux. Commençons par ton nom de famille. C'est Yamamoto ou Mishima. Non, c'est plutôt Amamiya. C'est plus difficile que prévu. Reine Amamiya, je vois, c'est un nom porteur de chance. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment tu t'y prends? Eh bien, j'utilise ces cartes de tarot pour revenir à l'avenir. Si tu veux bien, je vais commencer par une première lecture pour appréhender ton avenir. Oh, pouvoir divin, montre-moi l'avenir de ce garçon. Voici ta première carte. Intéressant. Et la deuxième? Oh. La troisième? J'ai vu ton avenir, un rayon plus éclatant que le soleil, telle une flèche qui déchire le ciel. Je vois une rentrée d'argent imminente. Ton avenir financier te sourit, ce coup de pouce surviendra à l'endroit où tu vis. Si tu rentres directement chez toi, tu y trouveras 5000 yens. T'en es sûr? Les cartes ont parlé. Le destin est écrit. Mais qu'est-ce que c'est? C'est très étrange, Amamiya. Il semble que ton destin soit lié. À la ruine? Et à un prisonnier seul dans une cellule? Je vois de la bonté en toi, Amamiya, mais tu fréquentes peut-être les mauvaises personnes? C'est pas tout, non. Le chemin que tu arpentes ne peut conduire qu'à une seule chose, la mort. Bah... Impossible de savoir, malheureusement. Ton avenir m'apparaît de manière limpide, il n'y a aucune erreur possible. Malgré tout, maintenant que j'y pense, il y a peut-être un moyen de changer le cours de ton destin. Tout ce qu'il te faut, c'est un objet spirituel, une pierre sacrée. Grâce à son pouvoir, tu devrais réussir à éviter les embûches qui se dresseront sur ta route. Si je réserve généralement à mes clients les plus fidèles, mais ta situation est critique. Cette pierre est infusée d'une aura qui repousse toutes les énergies néfastes qui nous entourent. Il faut simplement la garder dans un tissu et recharger son pouvoir au clair de lune tous les 3 jours. Elle ne coûte que 100 000 yens pour un objet qui permet de changer le futur, c'est dérisoire, non? Ça a l'air louche. Je dis la vérité, tu peux me croire. Donc tu n'en veux pas, tu es sûr? Ça me chagrine de penser que la fougue de ta jeunesse s'éteindra bientôt. Passe me voir si jamais tu changes d'avis, je suis certaine de pouvoir t'aider. Ah, tu es rentré, je t'attendais. Le patron a l'air de bonne humeur, je me demande bien pourquoi. Dis-moi, Reine, comment ça va les finances? Ah, tu es vraiment un cas. Tiens. Hein? 5000 yens? J'ai touché à une petite somme à un jeu de hasard, alors je partage. Tu as gagné combien? Ça, c'est pas vraiment important. Tu trouves peut-être que c'est pas assez, 5000 yens? Et enfin bref, je compte sur toi pour fermer la boutique comme d'habitude. Alors ça veut dire que cette voyante avait raison? Je crois. Elle a même prédit le montant exact. Peut-être que Shiaya a vraiment un don. Une seconde, ça craint, elle a dit que tu allais mourir. On doit retourner la voir et trouver une solution pour éviter ça. Comme ça, j'en profiterai pour lui demander si ça peut coller entre moi et... ou non, oublie ça. A priori, Shiaya Mifune possède bien des dons de voyance. J'aurais peut-être retourné la voir pour en apprendre un peu plus sur mon avenir. En plus, il y a cette pierre sacrée, elle dit qu'elle coûtait 5000 yens.
Don't be ridiculous. This new ally you gained was Makoto? Just tell me the truth. Makoto. That's preposterous. If what you say is true, was Makoto also running from the police when you were arrested? Now that I think about it, she did start talking a lot about the investigation from summer onward. Makoto aside, you mentioned one other important detail. Did Kaneshiro really say there was someone using the metaverse besides the Phantom Thieves? Those words could just be taken as you shifting blame to this other person, you know. But why would you fabricate such an elaborate story and then shift the blame elsewhere? There are two possibilities. Either you've simply been trying to confuse me with your lies, or everything you've stated is true. Je dis toujours des Have you choses been vraies. telling me the truth from the very start? That's the plan. Then again, I am investigating a thief who steals hearts. Very well. No matter how absurd it may seem, I'll reevaluate my stance on believing you, for now. In return, speak the whole truth and nothing but the truth. It's a fair deal. Is that acceptable? Je suis pas assez en accord avec ça, Nijima. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the judgment persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. We're running out of time. Let's move on to your next target. Actually, I should rephrase that. They targeted your group first, didn't they? The identity of your opponent is this. Midget? We have no pictures. Even their names and identities are unknown. If what you told me is true, then this nav thing you've mentioned wouldn't have worked in this case. How did you target them? Tell me everything. Chuter, on doit le menu en bien sûr. Ok. Il me dit seulement ça après 40 heures. Les voleurs fantômes l'ont poussé aux aveux, non? Vraiment, les voleurs fantômes, c'est incroyable. C'est cool cette histoire de vol de cœur, non? Comment ils font pour les forcer à se repentir? Ça m'intrigue tellement, qui sont-ils? Et tu es là, descends. Hey, check the ingredients in the fridge. Ok. Hey, what's up? Huh? It's not right? Not cute. That was the one the staff recommended to me, though. Won't that printer do? Huh? It'll do, but it's not it. Okay, I'll be right over. This might take a while. I'm leaving the store to you. Lock up for me if I don't come back. I owe you one. What a handful.
And that concludes the latest news on the suspect Kaneshiro. This case is said to be a result of the Phantom Thieves' actions, but what do you think? We don't know their methods, but I believe they are a menace that will threaten this law-abiding country. This dangerous group tampers with people's hearts. It's no different from brainwashing. I see. You're absolutely correct. I wonder what's going on. Didn't this happen a little while ago, too? Who was it again? You know, that famous artist. Ah, Manorame, was it? They punished those awful people, didn't they? The Phantom Thieves aren't at fault then. Well, that may be true, but... Don't you think so too, dearie? The Phantom Thieves aren't doing anything wrong, are they? See, even he says that they're doing good. Je peux pas dire que c'est nul. Oh my, look at the time. We should probably head home. Ah, you're right. Thanks for the drink. Ils l'ont payé leur café, j'espère. Yes. I've received the reports on Kaneshiro's case. But to think the Phantom Thieves would honestly attempt an absurd idea like social reform. You're absolutely right. I'm not pleased about the general public's support of them either. There's also the danger of the metaverse being exposed with their continued actions. Actually, there is one countermeasure he brought in that seems usable. It involves having the Phantom Thieves destroy themselves without our direct intervention. We'll set things up so that those mental shutdown occurrences are their doing. Ah, I thought as much. I had a feeling that it was too brutal for it to be his own idea. Still, to think you'd go through such elaborate detail to crush them. Their actions must be that much of an eyesore for you. I sympathize with what you're going through. Well then, we'll clean this up quickly and put it behind us. Yes. A grand undertaking like social reform is beyond a group such as the Phantom Thieves. Only a select few are worthy of changing the world. And who better than the future Prime Minister, sir? J'ai rien pu faire. On m'a tout bouffé mon dimanche. Sérieux, OG. Hey, it's me. Where you at? What you doing? Gotcha. We're gonna come over right now about the, you-know-what. See ya. What's up? We're here to hang out. That's not why we're here. We need to study for finals. Why am I here too? You're one of us now, so of course you gotta help us. We're in trouble if you don't teach us, you know? Even you're saying such things? Let's leave those guys be. I couldn't ask the last time I was here. But what is this place? The storekeeper doesn't seem to be around. It's where this guy lives. He's got complicated circumstances. Elle est au courant We quand can même. tell her about it, right? Actually, tell yourself. That's terrible. On Yusuke and me are pretty much the same too. I mean, it's not as bad as this guy's though. It's just something we can't ever put up with. That's why we all became Phantom Thieves. Tu vois pourquoi j'ai un coup de barre? Hey, don't forget me. C'est toi qui arrête pas de parler. I know. Qu'on fait rien à parler. We're all part of the team.
By the way, Makoto, ain't there someone you can't forgive either? Like, a heart you want to change? That's a secret. Ah, there's someone like that. You could just tell us, you know. You don't gotta be so cold. That aside, do you have any intention of studying for the exams? Not really. It's fine if I leave then? No, I'm just joking. Please teach us. What was this term? It's phobia, so it's a fear of some kind. I think it's a fear of open spaces. You don't hear it that often, though. Leave vocabulary and long sentences to me. I suck at proper grammar, though. Even if we study English, it's not like I'm gonna use it in the future. T'es en train d'en parler. When it comes to you, your Japanese is questionable too. Shut up! Explain the writer's feelings? What point is there in that? C'est ce que je me suis dit plusieurs fois en cours de français. Oh, it's impossible. I can't memorize all these formulas. Ain't there a good way of cheating? Why don't we take a break? Il révise quoi And that was the follow-up report on the suspect Kaneshiro. Now, Akechi-san. This case is said to be the result of the Phantom Thieves' actions, but in actuality, is this true? Il faut que j'appuie sur le bouton. Considering how a calling card was scattered about, I believe there's no mistaking that. The question is what the Phantom Thieves actually did. Pas grand chose apparemment. If they tampered On a with the fait que lire suspect's depuis tout à heart, l'heure. it casts doubt on the authenticity of any confession. So then, by tampering with hearts, the Phantom Thieves are fabricating crimes that may not exist? We can't deny the possibility. There's no doubt that the Phantom Thieves are exposing hidden injustices in society. However, if this is done by sidestepping the law, their way of thinking is very dangerous. So, in a way, they're outlaws. Yes. They're no different than the criminals they target. This cannot be overlooked. I see. Oh, I see. My ass. Why the hell are we being treated as the bad guys? Just let them say whatever they want. More people are starting to understand that what we're doing is right, after all. When I'm walking around in town, I hear a lot more people talking about us too. And the forum's been full of hype. Do you think we made it big time? Don't get pompous over dealing with some street thug. Save it for after we deal with a bigger target. Just gotta take down a bigger one, yeah? That was the plan from the start anyways. True. It may be best if we start thinking about it. I bet we'll find one in no time. The wind's blowing in our direction and everything. I feel like we won't lose to anything right now. Well, we'll decide on that eventually. We need to overcome our exams first. Now then, break time's over. Let's get back to... That reminds me, the celebration party. Weren't we gonna do it after exams? Yes, I believe so. Putain, regardez, apparemment, l'acteur qui fait la voix de Ryoji, il fait aussi la voix de Red dans Final Fantasy VII Remake. Where should we go? I feel like I'll Il a fait dans study Bug better if Snacks I got aussi. something to look forward to. Et Genshin. The last one was a buffet at a hotel. Il s'en We est. haven't gone anywhere since. C'est un personnage que j'ai pas. Huh? A buffet? Encore le buffet. Where would be good? Le fameux buffet.
festival. Oh yeah, it's that season, huh? That sounds good to me. It's hard to ignore a buffet, but I'll take the beauties of summer. Still, I demand that we feast during the festival as well. Do you guys own a yukata? Will you wear a yukata? Doesn't a fireworks festival sound good? You think so too, right? Alright, fireworks festival it is. Let's look for a good one. Study comes first, though. I won't let you off if you fail any of them. Are we clear? Yes, ma'am. All right, fireworks festival it is. Let's look for a good one. Study comes first, though. I won't let you off if... Voilà, je... Yes, ma'am. Des feux d'artifice et yukata, on dirait bien que l'été est là. Et je prends un bloc vraiment tordu, limite dangereux, personne n'en a parlé encore sur le forum. Je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. C'est tout ce que ça dit, pareil qu'elle parle de son petit copain. Ça craint. Ouais, j'ai bien peur qu'elle fasse une énorme bêtise très bientôt. Il y a pire. A priori, c'est une étudiante de Shunjin. Tu connais Yumiko Mogami? Elle traîne souvent près des salles de classe au premier étage. Je t'en prie, tu dois intervenir avant que ce soit trop tard. C'est l'opportunité parfaite. Le métanoïa de Kaneshiro a sûrement ouvert la voie vers des endroits plus profonds dans le memento. On devrait aller à la planque pour en discuter un peu. Faut qu'on en fasse, parce que ça sert toujours. Les autres trucs, je m'en suis pas vraiment servi. Par contre, ça... Yes. Tu t'améliores, aucun doute, c'est flagrant. Nice. Tu en avais fait plus que prévu à ce que je vois. Quelle dextérité, chapeau. Well then. Allons nous coucher. Vous pouvez pas faire grand chose d'autre. On va pouvoir commencer à jouer. Qu'est-ce qui contente de purifier le cœur des criminels? Peut-être qu'ils obéissent à quelqu'un d'autre. Ah oui, ils ont un forum ou un truc du genre, non? Qu'est-ce qui se passe si on ne publie une requête et qui s'en occupe? Bah, on s'en occupe. Je sais plus quand c'est ce que c'est les examens. C'est aujourd'hui? Quel jour agréable. Refreshing morning. How are you doing? I didn't expect the Phantom Thieves would suppress a man that even the police had trouble with. The fact they have so much support online is worrisome. I'm in a bind since I previously denounced them. All the interviews these days ask me about that. Still, can we really say the Phantom Thieves are on the side of justice with just this example? Ouais. I was originally investigating the mental shutdown incidents. People change suddenly and cause strange accidents or horrible crimes. Don't you think it's similar to the change of heart that the Phantom Thieves are doing? Oh bah non. Oui mais non. Now that I think about it, their actions mirror the mental shutdown cases, with the rate of victims. It's impossible not to see a connection there. Pourquoi d'un côté ils aideraient, de l'autre côté ils feraient le contraire? Sorry, I don't want to make you late. I'll see you again. Ah, il y a un monde faux aujourd'hui. Maintenant, votre flash info, voici les titres d'aujourd'hui. La mafia de Shibuya explosée, les aveux du chef de la mafia ont mené à d'autres arrestations. Étrange accident de la route, l'accident a fait un quatrième victime, le chauffeur du véhicule. Sortir à Tokyo, ne manquez pas le spectacle de feu d'artifice du 18 juillet. I see. La surveillation de Kaneshiro, l'organisation s'écoule comme un château de cartes. On est de plus en plus célèbre.
Okay, Les let's get examens arrivent started. bientôt. Comment se passent les révisions? Je sais que vous passez la nuit à étudier, mais c'est une très mauvaise idée. En parlant de ça, connaissez-vous la différence entre la mémoire à court et à long terme? La mémoire à court terme est temporelle, contextuelle. Celle à long terme, par contre, reste. À court terme, on a une limite, on ne retient que 6, peut-être 7 informations individuelles. Mais la capacité de votre mémoire à long terme est immense, de théorie la prétendent infinie. How about you? Ok, donc, Mamia, que penses-tu de tout ça? La mémoire à court terme ne reste qu'avec vous que quelques secondes. Ceci dit, selon toi, combien de temps dure la mémoire à long terme? Jusqu'à ce qu'on meure? Il faut savoir pendant combien de temps la mémoire à long terme se conserve, c'est pas une question facile. 2 secondes. Excusez-moi, 2 secondes. C'est quoi la mémoire à long terme d'abord? Des souvenirs durables? Oui, c'était quelque chose comme ça. On les conserve donc un certain temps, il faut maintenant déterminer combien de temps. Maruki a parlé de la quantité de souvenirs qu'on pouvait stocker, non un truc du genre... À l'infini? Ouais. Si on posait un espace de stockage infini, alors théoriquement on devrait pouvoir les conserver. Toujours? Ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est donc ça, la mémoire à long terme ne s'étompe jamais vraiment. That's right. C'était pas dur là. C'est exact, tu m'impressionnes. Enfin n'importe qui aurait pu répondre. En gros, ce qui est encodé dans votre mémoire à long terme ne s'en va jamais. La mémoire à court terme devient la mémoire à long terme grâce à la répétition. Vous aimeriez bien pouvoir encoder les réponses aux examens dans votre mémoire à long terme. Hein. Il est pas bête en fait. Je m'attendais pas à ça. Il est peut-être pas si nul. Nice going. Je suis en forme. Attends, les mecs, ils sont absolument abasourdis quand je réponds à un truc méga facile. Par contre, quand je me plante sur une question super dure, t'es là, oh mon dieu, il est trop nul. C'est bon quoi. Au moins, vous avez les vacances d'été après les examens. Faites de votre mieux, d'accord? Les souvenirs ne nous quittent jamais, vraiment. Je finirai par retrouver les miens alors. « 18-7, la fête de la marine. Les examens se terminent le 16, donc ça devrait aller, non? De quoi parles-tu? Du festival des feux d'artifice. Ah, pour ce genre d'événement, tu ne perds pas de temps. Impressionnant. C'est plus facile de travailler quand on a une motivation, non? Et on est en classe, vous pourrez parler de ça plus tard. Ouais. Hey, are you listening? Toi, réveille-toi, c'est ça ta façon de respecter quelqu'un qui s'adresse à toi? Je sens une pulsion meurtrière. Oh. Ça doit faire mal. Il a mis en pleine tête. Voilà ce qui arrive quand on rêve celui d'écouter. De nos jours, les gamins n'ont plus les moindres respect pour leurs aînés. Bon sang, pour esquiver ça, tu vas devoir encore gagner en maîtrise. Le jeu, ça sent à ce que j'ai plus de maîtrise. Hey. Reine. Tu rentres chez toi, c'est rare de te croiser à cette heure-ci. Ah oui, au fait, tu sais les séances du docteur Maruki. Elle gagne en popularité, j'ai vu quelqu'un à l'infirmerie alors que je quittais le lycée. Il est très utile ici d'après les professeurs, mais sa popularité tient-elle seulement à son talent? Je vais peut-être le découvrir par moi-même à un moment. Et les révisions. Bien sûr, je m'y mettrai quand je serai chez moi. Ça fait une partie de ma routine quotidienne. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. Mais qu'en est-il de toi? Selon les résultats des examens, il ne peut pas y avoir de feu d'artifice, tu le savais? Mais alors, je plaisante. Mais révise bien quand même. Hein. Je dois acheter quelques livres de révision en chemin, hein, plus tard. Je remarquerai que ça fait quand même... 40 minutes, 30 minutes qu'on joue. Que j'ai toujours rien fait de très particulier dans le jeu. Amamiya Senpai. What a pleasant Quelle surprise. merde. Are you headed home too? Same here. I don't have club practice today. That reminds me. There's something I wanted to report to you. Would now be a good time? J'ai un flash de Ghost of Tsushima. Ghostwire Tokyo quand on était à la gare. Il me semble qu'on a été là la dernière fois. Aucun problème.
J'ai pas le choix. Why don't we find a seat somewhere? Huh? Ah, on va jamais filer. And you are... 3 heures plus tard, ils seront encore en train de parler. It's been quite a while, Akechi-san. And the same for you. Yoshizawa-san, right? My father works at a TV station. Have you ever seen Good Morning Japan? My father's the director. I've been brought onto the show as a guest a number of times now. That's how I ended up becoming acquainted with Yoshizawa-san. I didn't know you knew her as well. He helped me out of a jam before, and now he's been offering me guidance. Helped you out of a jam, huh? I see. So, what were you two up to? Oh, right! I was just about to share some exciting news. It's nothing to keep secret, so I may as well spill it now. About that summer competition I mentioned to you before, I was chosen to be our club representative. This only feels like the beginning to me, though. Isn't your club's team considered to be quite prestigious? And you're their representative. I must say, that's extremely impressive. Thank you. I'll do my best to make everyone proud. I'll be cheering you on as well. Les lignes sur l'immeuble derrière, elles me stressent. I have an idea. Since all three of us are here, Je dis, hein. why don't we go somewhere as a group? We can call it our little celebration for Yoshizawa-san's success. Comment le mec il s'invite? That would be wonderful. Does that work for you, Senpai? That settles it. Tu veux pas bien répondre? Would you mind if I chose the place? There's a wonderful little cafe I know about. Genre il va m'amener chez moi. Of course. Lead the way. Ah non. Miel et crêpes. Yoshizawa-san, you drink hot beverages even in the summer? Il paraît que c'est mieux. I have to prevent my body from getting too cold, since the meet's coming up rather soon. I see. You make sure you're covering all your bases. Lui aussi boit un truc chaud. Good point. Well, some people say coffee can cool you off, even when hot, so I try to avoid that, too. I had this image that you enjoy sweet things, Akechi-san. Is that untrue? I swear I saw you eating fried sweetbread on TV just the other day. Petit pain grillé. It's all part of a marketing strategy. That sort of stunt is an easy crowd pleaser. You seem to have your own bases covered as well. Presenting oneself in a favorable light is nothing surprising. More surprising is just how innocent you seem to be. I've been wondering, how do you two know each other? His social studies class Ça va être visited the pas set of the TV show I appeared on. Ah, that's right. Second years got to go to a TV station. He and I exchanged our opinions during the shoot, and his way of thinking intrigued me. I can definitely see that. Senpai's take on things often helps me as well. That reminds me, Yoshizawa-san. You had mentioned that he's been providing you with some guidance. C'est quoi, c'est la police? Yes, like you just said, his way of thinking is intriguing. I figured I could benefit from his input. In that case, let's play a little game. Mais si on jouait à un jeu, effectivement on est en train de jouer. Mais on est en train de parler depuis tout à l'heure. The same question to you that I first asked him? No, go right ahead. So, my question was, what do you think of the Phantom Thieves, Yoshizawa-san? The Phantom Thieves? You mean in the case that they do in fact exist, yes? I admit that the assistance of others in need is a truly great act. Mais... But I simply can't agree with their methods. I see. Care to explain why? A priori, ce personnage il était pas dans la version normale, la première version du jeu, il me semble.
Donc, ils ont pas eu I enduré suspect the toute cette Phantom conversation. Thieves' existence isn't going to be beneficial to society in the long run. How so? J'aime bien ce jeu, le problème c'est qu'il y a beaucoup de moments où on fait rien. Sauf quand on est dans les For palais. example, when someone's faced with a problem to overcome, I believe they need to do it themselves. C'est pas facile. Getting help from others is totally fine, but in the end, it takes a person's initiative to truly create lasting change. Après, j'imagine que c'est quelque chose qui touche un peu tous les jeux japonais. Parce que c'était un peu pareil dans... Peut-être pas Tales of Arise, quoique. Mais dans Tales of Vesperia, il y avait aussi des moments où c'était... Ouh. If society relied upon a safety net like the Phantom Thieves, I worry that people would stop making a conscious effort. Granted, this depends on how severe the problem is, and it's inaccurate to apply generalizations to an entire population. But I believe a society where everyone simply leaves matters to the Phantom Thieves wouldn't last for very long. I see. So, in the sense of a person's growth, their actions actually hinder it. Quite an interesting take on the matter. Let me ask you then, what do you think of Yoshizawa-san's opinion? I have to agree, it was quite inspiring for myself as well. Je suis pas sûr du regard qu'elle me regarde. Wait, could you actually be a fan of the Phantom Thieves, Senpai? I didn't mean to start an argument. I just can't help myself sometimes. Let's change the subject to something a bit lighter. I'm sorry, I should probably get going. If I'm away from home too late, my parents will begin to worry. Peut-être qu'elle peut leur dire par téléphone. Où est-ce qu'elle est? Then let's call it a day. Good luck on your competition. Yes, thank you. Well then, see you later. Ah, you're back. Alors comme ça, tu as invité des amis pour réviser? Comment tu sais? Ah mais je n'oublie pas que c'est moi le propriétaire des lieux. Rien qu'en voyant les tables, je peux deviner qui se trame ici. L'examen me déprime. L'examen arrive et je suis désespéré. En dehors de l'anglais, j'étais problème dans toutes les matières, je n'ai pas rien révisé. On pourrait peut-être bosser ensemble pour s'encourager? Tu veux réviser avec moi? Allez. Tu vas m'être d'une grande aide. Retourne-nous au dîner de Shibuya. Je voulais aller voir la diseuse de Bonaventure, mais... Cette longue phrase est alambiquée. Réfléchis à la signification de la partie soulignée. Tu commences à comprendre comment traiter ces problématiques? C'est vraiment dur. J'ai la chance d'avoir droit à un cours privé avec Miss Anne, alors apprécie et étudie, ok? Ça n'empêche pas le fait que c'est dur. En fait, le temps que j'ai passé à l'étranger ne m'a pas rendu que des services. Quoi qu'il en soit, il est temps d'étudier, allons-y. Je crois que tu pourrais m'aider en maths après ça? Je suis lessivé, arrêtons là. C'est un peu un cliché quand même. La fille elle est forte en littérature, le mec il est fort en maths. Et tu savais qu'il y avait un festival d'été au Daiba? Un festival d'été? Comment les gens font-ils pour manger tout ce gras avec cette chaleur? Mec, tu comprends rien, c'est justement parce qu'il fait chaud qu'on mange de la viande. Allons voir, on mangera les brochettes, je t'invite. Un festival d'été, hein? Tu crois qu'il y aura du bœuf de Kobe? Pour l'instant, la priorité c'est les examens de fin d'année, ensuite ça sera les vacances. My hope rests with the Phantom Thieves. C'est cool qu'on parle des voleurs fantômes aux infos. Ouais, ils sont devenus vraiment célèbres depuis l'affaire Kamoshida. La légende des voleurs fantômes a commencé dans notre lycée, c'est comme si on était l'un d'eux. En plus, c'est génial ce qu'ils font. Ils punissent ces adultes malfaisants, la police devrait en prendre la graine.
Les gens font toute une histoire malgré l'approche des examens. Derrière l'arrestation de Kaneshiro se cachent les voleurs fantômes, un groupe qui purifie les cœurs. Si je me souviens bien, les mêmes rumeurs ont circulé pendant l'affaire Kamoshida. Aider les faibles et anéantir les forts, une version moderne du gentleman cambrioleur. Dans la longue histoire humaine, cette figure apparaît brièvement en période de tourmente. À présent, regardez cette image, je vous prie. Amamiya. Cette image représente les derniers instants d'Ishikawa Goemon. Lui et sa famille ont été ébouillantés suite à un acte qu'il a commis durant l'époque Sengoku. Savez-vous ce qu'il a fait? Des actes de missionnaire, il a frôlé, il a volé. Il a volé? C'est exact. Ishikawa Goemon est le voleur le plus célèbre du Japon. Il est très connu. Certains l'appellent le gentleman cambrioleur. D'ailleurs, son nom est inspiré celui des bains Goemon. Voler aux riches pour donner aux pauvres. Les exploits Goemon ont été comptés de diverses manières, comme par le kabuki ou les romans. Ouais, sérieusement, le mamie a l'air intelligent, non? Il faut vraiment être doué pour ça. Mais là, c'était plus deviner en fonction de ce qu'il venait de dire juste avant, plus qu'autre chose. Cependant, la véritable histoire de Goemon reste incertaine. Entre la rébellion contre Hideyoshi, dont la campagne avait échoué, et la propagande pour le dénigrer, Goemon et le voleur au cœur pur n'est peut-être qu'une illusion créée de toutes pièces. D'ailleurs, c'est le cas pour de nombreux héros et de bienfaiteurs historiques. On s'assurera que personne ne nous prenne pour une illusion. Mais d'abord, il va falloir étudier pour les examens qui commencent demain. It's open. Welcome. Tu es la présidente du conseil des élèves Nijima, c'est ça? Excuse me. Désolé de venir comme ça sans prévenir. It was nothing. Pas de problème, les élèves peuvent venir quand ils veulent. Je sais que ce terme entretien peut faire peur, mais il y a vraiment pas de quoi. Compte-tu être président du conseil des élèves, je préfère que tu viennes de ton propre chef. No. Disons qu'on m'a suggéré de venir, mais c'est moi qui ai décidé de le faire. Good. Tant mieux, je suis contente de l'entendre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à aborder tous les sujets avec moi. Je n'hésiterai pas. On dirait que c'est toi qui endosse le rôle de conseillère ici. Note excellent, comportement exemplaire, tu es vraiment une élève modèle. No. En fait, c'est plutôt le contraire, je ne suis pas très ordonné, je dois toujours demander de l'aide. Eh bien, je n'aurais jamais cru. Cela dit, il n'y a rien de mal à se faire aider, c'est même formidable que tu aies du soutien. En effet. Surtout en ce moment, j'ai l'impression de ne plus être capable de me débrouiller. Il s'est passé quelque chose? Yes. Oui, mais rien de grave. J'ai compris qu'il ne valait mieux pas tenter de faire plus que ce que l'on est capable. Tu sembles avoir une grande maturité, un sens aigu des responsabilités. C'est sans doute pour ça que les gens dont les adultes censés te protéger se reposent sur toi. Les adultes censés me protéger? Si j'avais compris ça plus tôt, les choses ne seraient peut-être pas passées autrement. Ce serait peut-être passé autrement. Tu crois? Tu vis seule avec ta grande sœur, je vois. J'ai l'impression que tu as vécu beaucoup d'épreuves, je me trompe? Je ne sais pas, je n'ai connu que ça. Mais le fait que nous n'ayons pas de parents, ça a été difficile pour ma sœur, ça l'est encore. Et ça l'a été aussi pour moi. Tu te souviens encore d'eux, de tes parents? Oui. De ma mère, pas trop, mais de mon père, oui. En fait, maintenant que j'y pense, c'est sans doute pour cette raison que je suis aussi à cran. Tu crois? Et aujourd'hui, comment vas-tu? Te sens-tu soutenu? Je n'ai pas de domestique à mon service, bien sûr, mais j'ai des gens sur qui je peux compter. Même s'ils ne remplaceront jamais mon père ou ma sœur. Ce qui a disparu ne reviendra jamais, mais je dois garder la tête haute et avancer. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Personne ne peut être remplacé, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me voir, si je peux t'aider, je le ferai. Merci, c'est gentil. J'espère que tu as bien révisé pour tes examens. Ce serait un peu triste que le chef des voleurs fantômes se tape de mauvaises notes. L'examen approche, j'étais très occupé. L'examen approche, les révisions se passent bien, je peux donner une idée de ce que nous attendait. Je peux te donner une idée de ce qu'on attendait de nous quand j'étais en deuxième année. Qu'en dis-tu, tu veux qu'on révise ensemble? Très bien, retourne-moi à la bibliothèque. On va travailler dur, alors prépare-toi. Maintenant, tâche de résoudre ce problème en utilisant la formule que je t'ai apprise. Tu l'as bien compris, Ren? Je crois pouvoir y arriver. On dirait que tu as étudié plus efficacement aujourd'hui grâce à l'aide de Makoto.
Impressionnant, Ren, tu vas apprendre vite. Pour moi aussi, c'était une révision utile. Très bien, passons au problème suivant. I'll see you later. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Il commence à se faire tard. Je ferais mieux de rentrer. J'ai entendu des trucs intéressants dernièrement, je compte sur toi parce que tu es infidèle. J'ai juste besoin d'un peu de temps et je te paierai même à manger. Je sens que le lien... Ok, on va aller la voir. Tu as passé un accord avec Oya, accepte toutes les invitations pour gagner sa confiance, ok? Mais bon, tu as des infos? Qu'est-ce que tu trouves tout ça? Où est-ce que tu trouves tout ça? Vous les fidèles, vous me faites flipper. Ok, à tout à l'heure au bar de Shinjuku. Je pense que c'est très intelligent d'aller au bar juste avant les examens. Un site de fans? Oh, tu en parles du site de fans des fantômes? J'ignorais qu'il était si populaire parmi les lycéens, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Mais si ça vaut la peine d'en parler, autant le surveiller, j'imagine. Les voleurs fantômes doivent s'ennuyer ferme s'ils s'attaquent à de petits criminels à présent. Selon moi, ils sont tous mineurs et leur chef n'est qu'un béné qui meurt d'ennui. C'est trop gros pour des mineurs. Eh bien, merci de m'avoir donné ton avis. Bien, je n'ai pas franchement envie d'écrire des articles sur le dernier truc à la mode. Mais ils s'en sortent très bien, non? J'ai vu passer des journalistes que ça frustrait. Des journalistes? Oh, tu parles de Nakao et des autres? Shit. Tu m'aimes vraiment dans le même lot que ces hyènes? C'est pire qu'une insulte. Au bureau, les gens les traitent de paparazzi en secret. Moi, je suis une vraie journaliste. C'est quoi la différence? Je suis sûr. Et quand je voudrais la vie d'un gauche, je te ferai signe. Dans la section avertissement, on doit vendre à tout prix. La vérité, c'est secondaire. Les vraies infos, tout le monde s'en fiche. Soupir. Et si vous changez de métier? Certainement pas. Mais à ce rythme-là, Si j'abandonne maintenant, cela devient déclarer mon partenaire coupable. Damn it. Tous les deux responsables. Quelle blague. Elle n'a rien fait du tout. Voilà pourquoi je dois rester... Pourquoi je n'abandonnerai jamais. De quoi l'accuse-t-on? Ce ne sont pas tes affaires. Mais grâce à toi, j'ai eu plus de temps pour mener ma propre enquête. Je vais écrire un article qui va beaucoup te plaire. C'est ma façon de te remercier. J'imagine déjà, exclusive, dans les coulisses des voleurs fantômes, la justice sur le web. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, t'en fais pas, je ferai ça sérieusement, je l'ai promis après tout. En relation avec Okaya, a l'air de bien progresser. Le diable, article sensationnel. Le niveau de sécurité augmente lentement et diminue en cas de victoire en embuscade. Alright. Quand même, t'es vraiment bizarre à venir jusqu'à Shinjuku le soir. Hello, attendez, quoi? Je peux lui parler, vraiment? D'accord, j'arrive tout de suite. Non, j'ai fini ma journée. Désolé, j'ai une urgence, mais ça sur mon compte là. Well then. A plus. Ah, une vraie gamine, elle est toute excitée dès qu'il y a du nouveau sur son affaire préférée. Et enfin, tu ferais mieux de filer toi aussi, non? J'ai réussi à piquer la curiosité d'Oya en lui parlant des voleurs fantômes. J'ai l'impression d'avoir progressé en charme. Est-ce que je peux avoir du charme en plus? Genre être à 3. Non, c'est pas possible. J'aimerais bien plus avoir vraiment une barre de progression. Vous voyez? Parce que là, c'est un peu... Ouh. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce jeu qui sont comme ça. Yo. Mystère, yo. Je viens d'apprendre qu'il y aura bientôt un festival d'été. Il paraît qu'il y aura des kebabs, de la barbac, du lourd quoi, j'ai trop hâte. Et tu dis... Come on, man. Eh bien, je verrai, il y avait aussi un peu d'anglais sur le site. Oh purée maintenant, j'ai faim, allons-y. C'est pas aujourd'hui quand les examens commencent? Il me semble que c'était mercredi. J'ai suivi tellement l'affaire Kaneshiro aux infos que j'en ai oublié de réviser. C'est une élève modèle et alors, pourquoi est-ce que ça lui vaudrait des privilèges? Ce sont les notes qui comptent, tu sais. Il paraît que les volants fantômes pourraient être du lycée. Mais c'est pas possible, faut avouer que ce serait amusant. Aujourd'hui, c'est le premier jour de vos examens finaux, commencez. Quoi? Si l'angle C fait 28 degrés et les angles A et D 88, quel est l'angle de B et E? L'angle C fait 28. Ils font tous le même angle. A et D font 88. Ils font tous le même angle. Ils ont tous la même taille. D il peut pas faire 88. Il a la même taille que B et E. Qu'est-ce que j'en sais moi? Oh bordel. Est-ce qu'on peut tricher? Ça fait combien 28 moins 88? Ça fait pas 64 non?
60. J'en sais rien. On pourrait dire que B, E et D, ça fait un angle droit. Mais si on fait B, D, E, ça fait un triangle rectangle. Et si on fait C, D, A, ça fait un triangle rectangle. Mais B et E sont censés avoir la même... Ceci dit, si on fait B, C, E, ça fait un triangle rectangle aussi. Je me souviens que dans un triangle rectangle, il y a une histoire de A carré plus B carré égale C carré. Non, je sais plus. J'en sais rien. Hop. J'en sais rien. Ah, il y a une dissertation rédigée. Ça a l'air difficile, mais gardons la tête froide et réfléchissant bien. Pourquoi ils nous ont mis des maths en plein milieu? Je suis en train de jouer à un jeu, je suis pas en train de faire des maths. Expliquer l'origine du Baozi. Un Baozi par cette chaleur, bref, peu importe. Je crois qu'on l'a vu en cours, ils ont été créés. C'est encore le truc qu'on l'avait pas fait il y a 150 ans. Je crois qu'on l'a vu en cours, ils ont créé ce type-là de la romance des trois royaumes. Ça peut pas être KO. Oui, le stratère de Chou. Si je me souviens bien, l'histoire parlait d'un fleuve en crue là où Zhou Liang était passé. Les villageois faisaient une offrande particulière pour apaiser la colère du fleuve. Des têtes de barbares. C'est ça, une histoire de fou. C'est ce moment-là qu'il a créé le Baozi, c'est ça? Cette sinistre stratège a inventé le Baozi pour les offrir en échange des têtes? Ouais, je pense aussi. Les Baozi ont été créés en guise d'offrande à l'esprit du fleuve à la place des têtes décapitées. Tu as fini dans les temps. Terminé, vous devriez abandonner. Pourquoi est-ce qu'il y avait des maths et après il y avait une question de littérature? Genre il y avait deux questions. Non mais la question des maths c'était abusé quand même. Ah ouais d'accord, je peux même pas faire autre chose. J'ai droit qu'aux examens. Deuxième jour d'examen, vous pouvez commencer. Donnez le nom et de guerre, le nom et le genre de cet organisme. Oh. Ça semble juste. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que le gouvernement a introduit des monnaies fortes? Ça semble juste. Je sais même pas, je réponds à ça. J'aurais dû tricher pour les maths. C'est le troisième jour d'examen, vous êtes prêts? Alors commencez. Quel est l'équivalent anglais de l'expression raining witches? Cats and dogs. Ça je le sais. Ça semble juste. Laquelle des propositions suivantes décide l'autre nom du somen qu'on mange à Tanabata? Oh merde. Canal étoilé? Ah. C'était pas ça, il y a pas une histoire de voie lactée? Oh. Ces derniers jours d'examen. Certaines questions étaient plus difficiles. Enfin, c'est pas si mal, tu devrais avoir une note correcte, non? J'ai eu que 2 fautes. J'aurais pu tricher. Parents are gonna kill me. There was so much stuff on that exam. I didn't have time to study everything. I probably could have managed if I had an extra week, too. Mais s'il n'y avait pas une question de maths en plein milieu. An extra week, huh? The only people who get that kind of cushy treatment are the honor students. J'ai une note abyssale au bac en maths alors. C'est pas la même chose. Oh, you mean like Yoshizawa-san? I heard the school moved her exam period. Must be nice getting perks like that. Hey there. Bonjour Mamia. Congrats on surviving finals. Today was the last day, right? Say, would you happen to have some free time right now? There's something I'd like to discuss. I promise it'll just take a moment. Thanks. I know you're exhausted, so I'll make this quick. It sure has heated up now that the rainy season's passed. I just know my electric bill is going to start climbing this month. Anyway,
as I'd mentioned, there's something I'd like your opinion on. Well, I suppose that's actually accurate. I've had something on my mind lately, and I want to hear your take on it. Okay, here goes. Oh, this is all hypothetical, mind you, but imagine there's somebody for whom you have high expectations. They're trying their absolute hardest to meet those expectations. Now, this person receives an awful lot of special treatment from people so they can perform to the best of their abilities. So, what do you think those people will do if the expectations leveled on this person aren't met? Yep, that's right. When you work as a counselor, you always think, I have to help this person so their heart doesn't break. But that's easier said than done. This world really is a callous one. No matter how much positivity or dedication a person has, just a bit of influence from their peers can easily mess with their heads. Every time I'm confronted with such a situation, I can't help but grasp the limitations of therapy as a profession. Oh, I'm not sick of this job or anything like that. Don't worry. Sorry, I didn't mean to get all analytical. What I meant was, if we want to truly help people stuck in a predicament like that, we need a fundamental solution. Nothing really comes to mind at the moment. This is just a thought, but what if we got the Phantom Thieves to change our hearts? Maybe have them shift our feelings so we won't lose to this unfair reality. It would ultimately be for the positive. Well, I can't deny that. Plus, it's a bit different from changing our hearts, now that I think about it. Sorry, I was just thinking out loud. I seem to have lost track of the time. I should be getting back to my work. Our conversation's been very enlightening. Thank you. And enjoy your vacation. J'ai un peu peur de la note que j'aurai aux examens, mais... Exams are finally over. I'm so exhausted. I can get back to actually sleeping in peace. You must have been studying pretty hard if it kept you up at night. Nah, I was up playing video games. Slacking off is just too much fun. I know, right? I kept cleaning my room instead of studying. It might even be too clean now. You two are perfect exemplars of what escapism can mean. And I can only imagine what the end result will be. Whatever, it's over with now. Who cares about that anymore? What's real important is the Phantom Thieves' popularity. Ain't it amazing? It kinda feels like our time's finally here. I've even heard people excitedly speculating about our next target. We will have to choose carefully. There's no need to hurry. We should spend some time thinking it over. Hold up! The most important thing now is our celebration party. I hope you guys didn't forget. It's the fireworks festival on the 18th. I guess we're good meeting up in Shibuya, yeah? Let's say 5 p.m. You sure are on top of these kinds of things.
Now for the weather. Il semblerait que les pluies torrentielles se poursuivront tout au long de la prochaine semaine. Si vous allez dehors, préparez-vous à un temps changeant. Je n'ai pas vu la journée passer. Ok. What? Can I talk? Yeah. Let's go to bed. Mais pourquoi ils m'ont pas fait dormir automatiquement? Let's go to bed. En tout cas, c'est bien que les amas soient terminés. Allons dormir. Pas trop chaud, hein, de toute façon. J'aurais de faire que ça. Hey, it's me. Désolé d'appeler si tard, je voulais discuter du festival d'été. Tu te souviens du truc dont je t'ai parlé? Je crois. Come on, man. Et dis à moi, je sais, je te parle de celui avec les kebabs. So like... J'avais complètement zappé que le festival était demain. Alors tu veux y aller? Trop cool, j'étais sûr que ça te botterait. Faut que j'invite Yusuke aussi, il répond toujours présent quand on parle de bouffe. Par contre, je viens juste de me rappeler qu'il risque de pleuvoir demain. Ouais, c'est ça, pas moyen qu'il pleuve un jour pareil, à demain. Depuis quand se prend-il pour un météorologue? Il s'excite pour un simple festival, avec plein de nourritures diverses et variées. Eh bien, j'imagine que tu mérites de t'amuser un peu, ne te fais pas remarquer, ok? Bon, allez, dormons un peu. Oh, et pas de grasse mat, d'accord, je vais sauter le petit-déj. What's up? Salut, ça va? What? Why are you staring at my face? Ryuji, I have a favor to ask. Canicule. A favor? Sure. You need some money for food or something? J'aime pas son pull, là, Yusuke. Not this time. Je sais pas, il est bizarre. I've actually been mulling over a new battle tactic for a while now. And I'd like for you to lend a hand in bringing my idea to fruition. Oh, a new move? That sounds badass. I totally want in. Well, it's merely a rough idea at this point, but... What do you think? Ouais, j'ai l'impression qu'il est en pyjama. Wasn't that, like, way more detailed than some rough idea? Well, I don't deserve such praise. I would merely prefer to add a splash of beauty to an otherwise barbaric battlefield, so to speak. Sick! So, all we gotta do now is see how the star reacts to your idea, right? We should consult Jose about this soon. However, I can feel my appetite growing after describing my idea. Same here. It's so hot. It's as if we're walking around in an enormous sauna. Whose bright idea was it to come here? Yours. And just look at that crowd. Smiling faces everywhere you look. With that, let's move right into asking some of the visitors here for their comments. Surtout que Ryoji, c'est celui qui est censé, qui, à mon avis, a le moins chaud de tous. Parce que c'est celui qui a le moins de tissu sur lui. A TV crew, huh? We should grab our kebabs and get out of here. Ah, let's interview those three. Hey, is she talking about us? What the? What do we do? Good point. We'll look even more suspicious if we panic now. They got us. Oh, hell. Okay, I'm gonna ham it up and make some real cringy comments so they can't use any of the footage. Hello. It sure is hot today, huh? Oh, for sure. Yeah. And if it's this hot in July, can you imagine just how insane the weather's gonna be in December? Anyway, since you're here for the festival, does that mean you and your friends there are meat lovers?
I'd say that we're really lovers of fruit. Oh, and sweets. Sweets are just to die for. Well, thank you very much for your time. Whew, that was too close. That was truly cringeworthy. But are you certain that they won't air any of it? Ah, peut-être pour le bêtisier. I'm pretty sure she thought there was a broadcast disaster. We ought to be okay. More important than that, though, it's time to get some meat. Oh, right, my kebab. The lines for the food stalls were even more insane than the heat. C'est un kebab qu'il a dans son... Standing around in this sweltering heat was rather trying. Tout ça pour une brochette avec 3 trucs. And almost all the good stuff was already sold out. I didn't even eat breakfast this morning. I'm starting to get lightheaded. Even still, an occasion like this seems to make everything taste delicious. How much... Merde. That's pretty poetic, dude. Well, we came all the way out here, so we might as well go check that thing out. What thing? I heard they're building some kind of huge-ass stadium or something nearby. Wait, was that what it was? You don't know what you're talking about, do you? A stadium. Well, such buildings often have intriguing architecture. I'd love to see it for personal reference. Yeah, then come on, let's go. So, that's it? It barely even started? We seem to be premature spectators. I guess this is what people call jumping the gum. Les étables. Jumping the gun. There ain't nothing to do here. You wanna go grab a bite somewhere? Sorry, I'm considering picking up more art supplies. I have a summer assignment to work on. Au lieu de ravitailler, je lui revitaliser. Je te dis ce qu'il veut dire. Also, the summer festival drained my coffers. Even if I did grab a bite, all I could order would be water and a hot towel. Well, in that case, probably ought to just call it quits for today. Hey, isn't that Yoshizawa? Don't you think she's acting strange? You know, she did mention something about a meet earlier. Ain't you guys headed home? Huh? Well, see you then. Yes, catch you later. Senpai? Yes. Did you come to see the stadium too? Same here. I needed to give myself a pep talk. Sometimes, when things get me down, I come here. Although, that doesn't really answer your question, does it? I know this may get in the way of your plans, but would you be willing to join me for lunch? Les autres Kasumi sont rouges et un peu gonflés. Je ferais mieux de l'accompagner. That was delicious. Genre il y a 6 assiettes devant elle et moi j'ai un café. I'm always like this after a meet. In all honesty, I'd like to keep going, but any more will end up harming my performance. Simply put, it was a disaster. I've been feeling like I'm getting back into the natural flow of things, thanks to you, Senpai. But when the moment of truth arrived, my body still wouldn't move the way that I wanted it to. Yes, I've really hit a wall with this. Something similar happened to me in middle school,
but back then, I had someone by my side that kept me going. I have a younger sister. We promised each other that we'd win international gymnastics competitions together. But this spring, she died in an accident. I promised her we'd take the gold for our routines across the world. But I can't stop worrying about my lack of improvement lately. I've really been throwing myself into practice, but I wonder if even that won't be enough. Senpai, thank you for being so thoughtful. You just keep on rescuing me, don't you? Okay, no more brooding. There are still more meets left this year. I'm going to start from scratch and train as hard as I can. Thank you so much for listening to all that. Now I feel like I've been recharged, mind, body, and spirit. Well, at least my mind and spirit are recharged. The best way to stave off hunger is with some vigorous activity. I'm going to jog home. Take care. Qui sera la prochaine cible selon toi? Ils s'en prennent quoi ça le type? Non, nous avons aucun souci à nous faire. Apparemment, si on publie une requête sur le forum, ils s'en chargent. Si ce sont des criminels qui s'occupent, ça me va. Qui continuent comme ça. Franchement, à quoi ça sert la police maintenant? Ah, you're back. Ah! Comment as-tu pu... Comment j'ai pu quoi? Pourquoi tu ne m'as pas invité si tu savais que tu allais au festival d'été? What did you say? Comment est-ce que Mishima est au courant? Ils l'ont passé à la télé. Un truc en rapport avec la chaleur en décembre ou sur le fait que les bonbons c'est genre trop bon. Il y a un passage écrit que j'ai raconté n'importe quoi. Échec critique. Une mission? De quoi? De quoi est-ce que tu parles? La prochaine fois que vous ferez quelque chose, je pourrais venir avec vous? Je suis un peu pour le producteur des voleurs fantômes quand même. Oh man. Sérieusement, j'espère que Missan et les autres se sont pas rendus compte. Pourquoi? Photo du festival. Voilà une photo commémorative du festival été. Enfin, c'était le but. Waouh. C'est très évocateur. Ça te laisse pas atteindre. Ne te laisse pas atteindre, ça arrive. C'est possible vu la chaleur, tes mains glissées peut-être à cause de la transpiration. La prochaine fois, allons quelque part où on sera sûr de pouvoir manger. Je suis d'accord, et en intérieur si possible. Et avec beaucoup de place assise et de l'eau à volonté. En gros, tu veux retourner au dîner, quoi. Et pourquoi pas, c'est un endroit calme où on sert des plats délicieux. Ouais, peut-être, mince. À parler de la bouffe comme ça, je commence à avoir la dalle. Des nouilles instantanées là, ça serait parfait. Je vais faire de même. Par chance, j'ai récemment acheté des très bons croutons. Sorry. Désolé d'avoir raté mon coup. J'oublie toujours à quel point mes pattes sont courtes. Ça m'arrive bientôt, tu comprends pas comment ça réviser, c'est pas vrai. Si tu veux réviser, on pourrait le faire ensemble, mais je suis vraiment dans la mouise. Merde. J'aurais peut-être pu réviser avec lui. Qu'est-ce que t'as en tête? Tu fais quoi de beau? Je suis devant notre classe et moi Cynthia du 9. Si on allait voir un film, les sorties de l'été font un buff pas possible. Tout le monde parle que de la comédie romantique Love Possible. J'ai la larme facile alors j'ai un peu honte d'y aller toute seule. Tu pourrais venir avec moi? Ok, super, c'est parti. Rendez-vous dans le cinéma de Shibuya. Help her! Please! Help her! I don't care about the money or my social status, but please! I just need to tell her how I feel! Miss Anne retient ses larmes, l'histoire l'a touché, ça se voit. Le film dit vrai, la valeur d'une personne n'a rien à voir avec son statut social ou sa richesse. J'aime bien comment certaines personnes ont des yeux, d'autres non. Je sais pas quel a été le... Je pense avoir appris quelque chose sur l'amour. What? Hey! Votre charme a augmenté de l'intéressant à captivant. On va pas aller voir la madame dans l'église. Oh, j'ai utilisé 2 paquets de mouchoirs. Les filles comme moi, on rêve d'une relation parfaite et romantique comme on voit dans les films. C'est compréhensible. Merci de me supporter. Maintenant que j'y pense, c'était pas du tout un film pour mec. Hein. Mais je suis contente que tu sois venu avec moi, t'es trop gentil. Bon, et bien rentrons.
Bonjour Amamia, merci beaucoup pour tout à l'heure. Je vais pouvoir me donner à fond pendant l'entraînement de demain. Tu te reposes pas? Non, si je prends un jour de repos, je perdrai le rythme. Au prochain championnat, je jure de monter sur le podium. Cette fois, je n'échouerai pas. La prochaine fois qu'on verra, j'aurai des super nouvelles à t'annoncer, je te promets. Je pense que ça devrait aller pour Yoshizawa maintenant. Et elle là, elle nous doit bien quitter celle-là. Tout le monde va au feu d'artifice aujourd'hui, rendez-vous à 17h à Shibuya. Tu vas mettre un yukata, Makoto? Oui, je pense. C'est une magnifique tradition festivale, la tenue d'elle pour exacerber la beauté féminine. Je pense en mettre un moi aussi. Tu en as un? Et toi, Ren? Non, j'en ai pas. Je sais, tu n'as qu'à venir sans tes lunettes. Qu'est-ce que ça change? On voit pas les feux d'artifice tous les jours, alors autant marquer le coup. Je me dis que ça va sortir un peu de l'ordinaire. C'est une super idée, tu devrais venir sans lunettes. Et essaie de ne pas arriver en retard. Des feux d'artifice? Ah non, yukata, j'adore l'été. Oh, il y a un festival de feux d'artifice aujourd'hui. Si tu y vas, fais attention, il y a souvent énormément de monde. J'aimerais voir les feux d'artifice avec le patron. Dommage que ça ne soit pas possible depuis le blanc. En fait, je peux faire ce que je veux, c'est ça? Juste quand on est sortir. Merde. Et j'ai trouvé des infos troublantes sur le net. Et si c'est bien vrai, il y a de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Une dangereuse organisation s'apprêtera à déclarer la guerre aux voleurs fantômes. J'ai pas pu garder ça pour moi, il fallait que je te le dise. Je ne sais rien de plus pour l'instant, désolé de t'avoir dérangé. What could he mean by an insane group? Let's think about this after we get back. We don't have much time, so let's get going. Damn, it's so hot. The holiday means it's as crowded on here as it is for morning rush hour. Maintenant, votre flash info, voici les titres d'aujourd'hui. Feu d'artifice de ce soir, embouteillage et transport abondé à prévoir toute la journée. Conditions météo instables, forte probabilité de changement de temps brutal avant ce soir. Wait, so all these people are going to the fireworks festival? Ugh, this should be fun. J'aime bien comment ils ont changé et qu'ils ont mis des gens avec la tenue traditionnelle. Oh, it's so hot. I feel like I'm being baked. Those girls are way too late. It must be taking time for them to put on the yukata. Why aren't you two wearing one? I got clothes like yukata. Man, you look way too normal in that. People often say that to me. Oh, by the way, the exams. I bet you got a big fat F on them. Shut up! We don't know that yet. Are you going to the fireworks festival? C'est celle qui était dans le métro avec nous. That's right. Us too! Wanna go together? Are we getting hit on? Come on, let's go together. Do you happen to be a model? You look great in that yukata. Waiting around's a pain, so can we just go with these chicks? We'll both apologize to the others later. That's enough. You're disgracing your yukata. You should be more aware of your womanhood. How could you? Why don't you go after them then? So those are the kinds of girls you like, Ryuji? Well, no, that's... You know, Yusuke's such a pretty boy, but he is really missing out because of what he says. I guess. But he's more likable since he stays true to his ideals. Definitely more than somebody I know.
I heard that Ryuji's pretty much failed his exams. Oh? Mona, you little... Hey, it's gonna get crowded if we don't get going. Agreed. But, man, you both look amazing in yukata. Talk about Japanese beauty. C'est quelque chose. Un orage. Des feux d'artifice. Yeah? Come on! Looks like you need help. Then why don't you go buy me a towel already, huh? We're just trying to get out of the rain, but look how crowded it is. I guess everyone had the same idea. What's up? I think I just saw someone I know. You mean the girl in that black car? Well, she's got a ride. Oh, time to show your skills, Mona. We need you as a car. It's not possible in the real world. My feet hurt, it's cold, the festival's been canceled. This sucks. We made such a commotion with the public, and this is what we get? Lame. Aren't heroes that lurk in the shadows boring? So that's what makes us cool? To be honest, I'm not a fan. I want to change the world with a loud bang, like a huge firework. Then again, we aren't gonna find someone bigger than Kaneshiro that easily. The rain is letting up. Though it's regrettable, we should go our separate ways for today. Yeah, let's go home. So you won't tell me, no matter what. I have nothing more to say to you about that. I see. In that case, I have ways of making you talk. Huh? What's that supposed to... Thanks for the drink. Hey, we're not done here yet. It's nothing. Je suis pas sûr que... It's past closing time. Clean up the place. Je suis pas sûr que qu'une des propositions était la meilleure. Regrettably, the cause behind the recent psychotic breakdown incidents is still unknown. On to other news. The international hacktivist group Megid has released a statement to the Phantom Thieves. These are the details of the message that are posted on Megid's website. To the Phantom Thieves causing an uproar in Japan. Do not speak of your false justice. We do not need the spread of such falsehood. We are the true executors of justice. Phantom Thieves again? However, we are magnanimous. We will give you an opportunity to repent your ways. If you agree to a change of heart, we will accept you as our own. If you reject our offer, the hammer of justice will find you. Justice, huh?
We are Medjed. We are unseen. We will eliminate evil. Akechi-san, why do you think this announcement was made at this time? I don't know the details. Il est au lycée, il a pas de choses à faire qu'être à la télé tout le temps. Whether it's a sense of rivalry or a simple attention grab, given the recent trends, I cannot say. Regardless, it's quite a nuisance. A nuisance? Both Medjed and the Phantom Thieves are nothing more than groups that uphold an egoistic justice. What a stupid thing they're getting riled up on. Phantom Thieves, huh? What in the world are they? You know about them? I'm the one asking you. Don't return a question with another question. Well, it's about time I go home. J'aime bien comme il est en train de faire la vaisselle, il se secoue les mains et pouf, les mains dans les poches. Make sure you lock the place up. Also, about the stuff in the fridge. Well, I guess it's fine. Just don't use too much of it. C'est pas la première fois qu'il me parle du frigo. It's possible that more people like these will continue to appear due to their influence. In that respect, the Phantom Thieves face a very serious crime. Des hackers déclarent la guerre aux voleurs fantômes, ça devient intéressant. Mais pourquoi les voleurs fantômes les ont provoqués? Mais Jed me fiche la trouille. Je me demande comment les voleurs fantômes vont faire pour s'occuper de ça. Est-ce qu'à un moment donné je vais pouvoir faire ce que je veux aller faire ou pas? Pour l'instant c'est... J'ai un nouveau message dans le groupe de discussion des voleurs fantômes. Il faut qu'on discute de Medjed, ce type dont tout le monde parle sur le net? Medjed. A priori c'est le nom d'un dieu qui vient du livre des morts de l'équipe antique. J'ai entendu ça moi aussi. Pour moi, pour je ne sais quelle raison ils nous prennent pour des pseudo-justiciers. Mais tu voulais nous dire quelque chose sur eux? Eh bien pourquoi ce serait pas eux notre prochaine cible? C'est un peu soudain non? Bah ouais mais c'est une bande de méchants hackers ou un truc dans le genre non? Techniquement ils ne piratent pas, ils conçoivent des cracks. Ils servent d'internet pour accéder illégalement à des données et les modifier. En résumé, Edgev est un groupe de crackers reconnus par la communauté internationale. Ils opèrent donc à une échelle mondiale. Ça fait d'eux une cible encore plus importante que Kaneshiro. Carrément. Alors c'est décidé, Medjed sera notre prochaine cible. Est-ce que le navigateur va trouver quelque chose si on rentre Medjed? Ah mais oui. On peut essayer. Aucune chance, on ne peut utiliser qu'un seul nom. Et Medjed m'englobe Dieu sait combien de personnes. Ouf. Je pourrais même pas trouver les infos sur l'un de leurs membres, même si on parvenait, comment savoir où ils se trouvent? La seule certitude pour le moment, c'est qu'ils sont actifs sur internet. Et c'est bien ça le plus gros problème. À moins que tu aies d'autres idées, Ryoji. Allô? Il est sûrement suggéré sans trop y réfléchir. Allez, on peut pas abandonner comme ça, tout le monde est surexcité par cette affaire. Notre réputation va dégringoler si on n'est pas à la hauteur. C'est vrai, si on ne fait rien, les gens vont penser qu'on a préféré fuir devant le problème. Mais Jed nous a provoqué publiquement après tout. C'est une organisation criminelle, on doit faire quelque chose. Ouais. Et puis on n'a aucune autre cible pour le moment. Et Ren, on devrait en parler à Mishima demain, c'est son rayon. Faisons ça. J'ai fait partie de ma jet. J'en doute. Makoto, tu pourrais voir si ta sœur a des infos sur eux? Ça m'étonnerait mais je peux demander. A world-class target, huh? If we can change Medjed's heart, it'll most definitely affect Mementos. J'ai zappé. J'ai oublié de vous envoyer la photo que j'ai prise aujourd'hui. Hey, pas mal. J'ai vu ça. T'as vu ça? Il faut croire que je suis bon pour prendre des potos sur le vif. Rassure-moi, tu voulais dire photos, pas vrai? C'est dommage cette pluie, mais au moins la journée n'en a été que mémorable. Ouais, mais la prochaine fois, il faut qu'on voit les feux d'artifice. Je suis d'accord. Mais c'est fou la vitesse avec laquelle le temps s'est dégradé. Peut-être l'un de nous est-il condamné à voir la pluie le suivre partout où il va. Ok. Est-ce que je peux faire... Hey! On va aller réfléchir aux toilettes avec le chat. Je devrais réfléchir un peu. Je sens que je vais bientôt améliorer ma connaissance. Je n'ai aucune idée de l'état de mes progrès en charme. Je suis tout près d'améliorer ma maîtrise. Je n'ai aucune idée de mes progrès en courage. Je sens que je vais bientôt améliorer ma gentillesse. On va nettoyer le café. Il faut qu'on monte la gentillesse aussi. Je sais plus pourquoi, mais il faut qu'on la monte. J'ai oublié pourquoi, merde. Hey! Bon, il est temps de travailler un peu. Je suis sûr que le patron appréciera. Tu peux commencer à nettoyer maintenant. Ta gentillesse pourrait s'améliorer. Parce que la connaissance, ça devrait aller.
C'est là plutôt propre, même s'il y a des endroits qu'on n'a pas pu atteindre. Tu seras pas payé pour ça, mais tu dois le faire. Tu habites ici gratuitement après tout. Je sais plus ce que j'ai vu sur le courage. C'est bien propre. Penser aux clients et nettoyer le café, t'as sûrement pas vu t'améliorer en gentillesse. Non. Ça va durer plus longtemps que prévu, on va aller se coucher quand on doit m'aider à nettoyer. J'ai dit, j'étais tout prêt d'améliorer ma maîtrise. Tout le monde parle de ce Medjed en ce moment, qu'est-ce que c'est? Tu regardes pas les infos? C'est le groupe international de pirates informatiques. Ils s'attaquent aux entreprises impliquées dans des affaires louches et sèment la pagaille. C'est Medjed qui s'est infiltré dans le serveur du métro pour trouver la cause de l'accident. Ils ont pas d'intention mauvaise alors. Certaines personnes voient ces pirates comme des Robins des Bois numériques, mais ils lisent les emails des gens et détruisent les données. Pour moi, ce sont des malfrats. On va où en fait? Je croyais qu'on était en vacances. D'accord, on va en cours. Medjed, ce groupe se prend pour les Robins des Bois temps moderne. C'était pas les vacances? Ils osent prétendre des héros après toutes ces attaques. Mais ils vont affronter Medjed maintenant, ils sont vraiment géniaux ces voleurs fantômes. Ce n'est pas des hackers véreux qui vont m'apprendre ce que c'est la justice. Peu importe ce qui se passe du moment que c'est divertissant. À moins que genre ils ont 3 jours de vacances? Je pas fait gaffe. Oh, nos notes sont affichées. Tu as de bons résultats? Mince, je suis mort. Ouf, j'ai au-dessus de la moyenne. C'est plus important si je peux garder mon argent de poche. Je me demande quelle note j'ai eu. Je suis un peu au-dessus de la moyenne. Hey, tu montres le bon exemple à tes amis. Bon, ça va. Ça pourrait être pire. C'est quoi que j'ai eu qui est monté? Le charme? We were busy. It's not like I could focus on studying. Hey, it's not my fault my scores suck, right? You don't gotta throw the truth right in my face like that. Anyways, there's something more important here. Mishima. You want to ask me something about the internet, right? Yep, I'm gonna be straight with you here. Do you know who Medjed is? You weren't kidding about being direct. Well, I suppose the news about Medjed and the Phantom Thieves has caused quite the commotion. They started out as hackers of justice, but now they only look out for their own self-interests. That's all I know. They were the group I texted him about yesterday. I see. Nobody's sure who actually belongs to Medjed. Well, it looks like things will be exciting this summer. It'll be the Phantom Thieves' world debut, no? Dude. Don't worry. I'll be rooting for the Phantom Thieves. I'll get the forum mobilized as well. Now, if we're done talking here, I really must be going. I'll see you guys later. So, that was fruitless. Wonder if anyone else got any info. Mishima n'a rien trouvé, ça donne quoi de votre côté? J'ai demandé à ma soeur mais ça peine si elle les connaît. Il faut dire que c'est pas une spécialiste de la cybercriminalité. C'est de mon côté aussi mais j'ai rien trouvé. Aucune piste nulle part. Voilà un ennemi bien insaisissable. On pourrait demander à le détective là? J'ai vu son nom. Pas de chance. Medjed, huh? It seems like we won't be able to deal with him by ourselves. C'est comme ça que le détective va revenir dans notre équipe. Va venir dans notre équipe. Ouais, des cours. I know summer vacation is due to begin next week, but I have an unfortunate announcement. Les vacances sont annulées. We'll be holding an emergency assembly on Monday the 25th. Please come to school that day. Settle down. We've had many strange incidents. The psychotic breakdowns, students being dragged into crime rings. Hence, Principal Kobayakawa has instructed all teachers to caution the student body. Well, this is inconvenient for us too, you know, having to find things to warn you about so suddenly. Comment on va les trouver alors? Je sais pas, tout ce que je trouve en ligne ce sont que des rumeurs. Ils sèment le chaos à l'échelle mondiale, mais personne ne sait rien sur eux. C'est pas évident avec Kanishiro, mais là c'est un tout autre niveau. On a peut-être visé un peu trop gros. C'est trop rien. C'est vrai, pour pouvoir avancer, il faut qu'au moins qu'on sache qui on affronte. Pour le moment, on ne sait même pas si c'est un groupe seul ou tout un groupe, une personne seule ou tout un groupe. Et même si on avait une piste, qu'est-ce qu'on en ferait? On est carrément dans l'impasse. C'est pour ça que j'arrive pas à me concentrer sur les examens. Rassure-moi, tu te rends compte que ça n'a rien à voir?
Damn, this stuff's really not going so good. Clues on Medjed, huh? On a les mains liées si on n'arrive pas à l'identifier. Il faut attendre que ça bouge de leur côté. Des plans pour aujourd'hui. Je suis allé voir Shio, l'élève qu'on a vu. J'ai identifié l'étudiante du quartier rouge. Elle s'appelle Eko Takao. Elle est dans la 3e année. J'aimerais lui parler tout ça en personne. Tu pourrais venir avec moi. Je pense pouvoir me rapprocher de Makoto grâce à Silky, la personne de la papesse. Je sens que... What? Qu'est-ce que tu décides? Tu vas aller voir Makoto? Merci, ça me fait plaisir que tu crois en moi, Red. Je vais la faire venir dans la salle du conseil des élèves. J'ai pas compris la remarque sur la persona. Excuse me. Eko, tu es allé dans le quartier rouge récemment, non? Ren et moi, nous t'y avons vu. En t'observant, nous avons déduit que tu travaillais au salon après l'école. C'est comment de travailler là-bas? Comment ça? C'est un café normal, à part que je suis déguisé. Et je dois rien faire de bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement légal. Donc il ne s'y passe rien d'étrange. Non, le seul truc pénible, c'est que les vieux qui me reluquent. Je vois, mais dis-moi, pourquoi tu travailles là? Tu as des problèmes d'argent? Non, si j'ai besoin de tout, je peux demander à mes parents. Oh, je vois. Mais bon, ils voudraient absolument savoir ce que j'achète, c'est pour ça que je travaille au salon. Ça fait pas mal d'argent de poche et les clients sont aux petits soins avec moi. Aux petits soins? C'est chouette d'être traité comme quelqu'un de spécial. Toi, ça doit arriver tout le temps, mais tu es tellement forte en classe. Bref, tu vas me dénoncer, je vois que tu as amené un témoin. Mais dis donc, ça veut dire que vous étiez à Shinjuku ensemble? Ça veut dire quoi ça, mademoiselle la présidente? Je peux pas t'imaginer des trucs. Yes. En effet, je voulais aller voir et je lui ai demandé de m'accompagner. Bref, je ne fais pas attention à ce qu'il dit. Et sinon, je n'ai pas l'intention de révéler ton secret à quiconque. Oh, j'ai compris, on protège nos petits secrets respectifs, c'est ça? Mais en plus, ton chéri, il paraît que c'est un criminel, t'es une rebelle en fait. On n'est pas ensemble, je te dis. Je craignais que tu te sois laissé embarquer dans un truc louche et je lui ai demandé de l'aide. Bref. Au fait, je me disais, c'est une trousse Bushimaru? Hein, tu connais Bushimaru? J'avais plein de goodies Bushimaru quand j'étais petite, ça me rappelle des souvenirs. Pourquoi il est tout abîmé? On me l'a offerte quand j'étais en primaire. Et je voudrais en acheter une nouvelle, mais ça se trouve plus les objets Bushimaru. C'est tellement drôle, la présidente du conseil a des élèves à une trousse kawaii. Tellement pas comme je l'imaginais en fait. C'est un compliment? En tout cas, je suis grave surprise. Tu as juste pas l'air de quelqu'un qui aimerait ce genre de truc. J'ai toujours cru que t'étais une sorte de robot, mais je te connaissais pas en fait. On échange nos numéros, comme ça on pourrait parler de Bushimaru et ton petit copain. D'accord. Sauf que c'est pas mon petit copain. Voilà, numéro enregistré. Merde, il fait tard en fait, faut que j'aille bosser. Je t'enverrai des photos de ma collègue de goodies Bushimaru. A plus. Elle est un peu fatigante. Je suis sous le choc quand même. Elle pensait que j'étais une sorte de robot. Ne t'en fais pas, je sais pourquoi on peut voir comme ça. Tu sais, je crois qu'Eko n'est pas la seule à penser ça de moi. Je pensais avoir changé après l'accident avec Kaneshiro, mais ça n'a peut-être pas suffi. Cela dit, c'était presque inspirant de parler avec quelqu'un d'aussi différent que moi. Je vais essayer de regarder les choses d'une autre manière désormais. Et puis, je crois que ça va m'aider à sortir de ma coquille. J'espère que tu es prêt à découvrir à quel point une bonne élève peut être utile. Makoto paraît bien déterminée. Permet de relancer des négociations ratées avec une ombre fan des arts martiaux. Ok. Alright. Comme j'ai son numéro, je vais pouvoir discuter avec Eko. J'arrive peut-être à lui faire comprendre qu'elle se méprend à ton sujet. Bien sûr, je te préviendrai s'il se passe quelque chose d'important. Bon, et bien, à bientôt. J'ai envie d'aller revoir la voyante. Il y a quelqu'un? Merci d'avoir été là aujourd'hui, ça me fait du bien. J'ai reçu un message de Eko tout à l'heure. Elle est vraiment fan de Bushimaru. Sa collection m'a impressionné. Elle a même des émoticônes de Bushimaru. Vous entendez bien, on dirait? Ouais, tu as sûrement raison. Je pensais pas tisser un lien grâce à ça. Pour être honnête, je suis un peu sous le choc. Mais je me pose toujours des questions à propos de l'établissement où elle travaille. J'essaierai de lui en parler. Je viendrai peut-être te demander conseil plus tard. Je te laisse pour le moment. Les vacances d'été approchent, hein. Ça doit être chouette d'être encore à l'école. Ah!
Je me suis renseigné sur Medjed. Tu as trouvé quelque chose? C'est un dieu qui apparaît dans le livre des morts de l'Égypte antique. Oui, tu l'as déjà dit. Hein? A priori, le nom signifie le punisseur, mais personne n'est vraiment sûr que Medjed soit un vrai nom. Et on ne trouve que très peu d'informations sur son sujet. Même sa forme est inaccessible. Un dieu invisible qui parcourt les cieux et tire des rayons avec ses yeux. C'est un être vraiment hors d'atteinte. Mec, sérieusement? Toute son existence est entourée de mystères. Une seconde. En principe, les dieux égyptiens sont toujours représentés de fossiles. Alors que Medjed, lui, on le voit toujours de face. Si on y réfléchit, il fait plus penser à un genre d'extraterrestre. Je vois. J'espère au moins que ces informations seront utiles. C'était très intéressant. Je poursuis mes recherches? Ça ira pour le moment, merci. So we still don't have any tangible clues. Des infos sur mon article, aucune corvée ne me résiste, je suis seul maintenant. Je suis à Kishi-Joji, il se trouve que j'ai un peu de temps libre. Si ça te dit, tu pourrais m'y retrouver histoire qu'on discute un peu. Alors qu'est-ce que tu vas faire, ouais. Allons au café où on était l'autre jour avec Yoshizawa. Ne t'en fais pas, c'est moi qui invite bien sûr. Je trouve une occupation en attendant. Faut que je parle avec le blanc aussi, à un moment donné. Ça fait un moment qu'il attend. Leur gâteau est très populaire, ça fait longtemps que je veux le goûter. Je préfère le sucré. Pas spécialement, j'aime bien les desserts mais je pourrais m'en passer. Tout ce qui est tendance se ressemble, ce qui m'intrigue c'est plus la popularité que le goût. On tente? C'est délicieux finalement. Je me suis plus régalé que j'aurais cru. Regarde, c'est lui non? Le garçon qui passe tout le temps à la télé, il s'appelle comment déjà? Bonne question, Akashi je crois, le nouveau prince détective. On lui demande un autographe, on pourrait se la raconter. Oh, je me suis fait repérer. Ta vie ne doit pas être facile. Je suis habitué, par contre je ne veux pas semer le chaos dans la boutique. Hein? Il y a quelqu'un d'important dans le coin? C'est qui? C'est une star? Il vaut mieux que je file, j'aurais bien aimé me détendre un peu plus longtemps. On devrait y aller. Je n'ai rien fait de mal. Il vaut mieux qu'on y aille, si je reste ça va causer des ennuis. Dommage que je me porte pas de lunettes comme toi, j'aurais pu passer incognito. Tu veux qu'on essaie? Hein? Qu'est-ce que tu... Ah, le revoilà, cette fois j'obtiens son autographe sans... C'est vraiment Akeshi? Maintenant je le vois de près, je me demande. Peut-être que tu t'es trompé. Je me suis abattu très bien de l'émission mais il semble qu'il était différent quand même. Oh, si ça avait été lui, j'aurais pu me vanter de l'avoir rencontré. J'en reviens pas que tu aies fait ça. J'ai intérêt à faire attention à ce que je dis devant toi. Ah oui, enfin, qui d'autre aurait eu l'idée de transformer le prince détective en paysan? En tout cas, preuve en est qu'il ne faut pas hésiter à tenter des choses inédites. Je sais pas comment faut le prendre. On dit que tu lui as passé nos lunettes, tu as dit que je ressemble à un paysan. J'ai appris quelque chose grâce à toi, merci. Je sens qu'Akeshi m'est reconnaissant. J'ai rien gagné. Le café refroidi, on en commande d'autres. À la prochaine. Je crois qu'ils ont commandé un autre. Salut, j'aurais aimé qu'on puisse finir notre conversation. C'était sympa de faire une pause avec toi. Tu as vraiment scotché aujourd'hui. C'est fou qu'on s'en soit sorti aussi facilement. C'est une expérience intéressante, mais je n'avais pas envie de recommencer. J'ai bien vu ce qui se passe quand je ne fais pas attention aux mots que j'emploie en ta présence. Oui, pour moi, les bavardages sont comme un appauvrissement de la société, je préfère les éviter. Tu pourrais t'habiller comme moi la prochaine fois, j'aurais bien besoin d'une doublure. On fait à peu près la même taille, je suis sûr que mes vêtements t'iraient. Si on s'engage, il faudrait faire les choses bien, je contrôlerai tout, des cheveux aux accessoires. Personne ne le remarquera, on l'a bien vu aujourd'hui, les gens ne voient pas au-delà des apparences. Oups, je commence tôt demain, je vais bientôt te laisser. Je vais devoir te laisser, bientôt, je vais bientôt te laisser. Ok. C'était pas pareil que d'habitude. Il va me donner un nouveau pouvoir. Seems you've got your share of problems, inmate. To think you would relax under such circumstances. Either you're quite bold, or quite foolish. One with an unseen form. It seems you've been targeted by troublesome company. I've been enjoying this endless dispute over justice. However, it will soon come to an end, and through the appearance of an unexpected force of all things.
Engaging with formidable enemies is also part of your rehabilitation. I ask that you overcome this. After all, you must hone your powers and become a magnificent thief. Ok. It's really summer now. Pas de doute, I c'est bien. get sweaty just walking a little bit. I didn't think Medjed would pounce on the Phantom Thieves. Interesting things keep happening this year. The influence of the Phantom Thieves knows no bounds. I underestimated it. I wonder what the public thinks of this. Are they entertained? Or perhaps inconvenienced? Entertained, huh? A luxury for the uninvolved. I know they mean no ill intent. So this is what the public thinks. Oops. I don't have time for a conversation. My attendance has been poor due to interviews lately. Incroyable. Thank you for your valuable opinion. I'll see you around. I don't get it. On ne parle plus de l'affrontement voleur fantôme contre Medjed. Je me demande qui l'emportera. Pour moi, c'est juste deux bandes de criminels qui se prennent pour des héros. Moi je trouve que Medjed fait plus de dégâts, ils s'en prennent à toutes les entreprises. Ah ouais? En tout cas, j'espère qu'il va vite passer un truc, et sinon, qui va gagner à ton avis? Hey, your phone was buzzing earlier. Je reçu un tas de messages en provenance d'un numéro inconnu. Bonjour, je m'appelle Ali Baba. J'ai quelque chose à te demander. Tu es un voleur fantôme, pas vrai? Tu peux vraiment voler un cœur en présentant une métanoïa? Who is this? Qui ça peut Why bien does he know that you're a phantom thief? Is one of our teammates pulling a prank on you? J'aimerais que tu voles le cœur d'une personne, mais je te donnerai quelque chose en échange, ça t'intéresse? Je crois savoir que tu cherches des infos sur Medjed. Si tu réussis cette mission, je t'en donnerai. Moi je peux aussi m'occuper d'eux moi-même si tu préfères. Est-ce que tu doutes de mes compétences? Je peux facilement trouver leur compte, comme je l'ai fait avec le tien. Mais c'est tout ce que je peux prouver pour l'instant. Tout en est déjà prêt de mon côté. À très bientôt. Shouldn't you respond to it? C'est une mauvaise blague. Il n'y a pas de correspondant à qui répondre. J'obtiens qu'un message d'erreur. Tu ne peux pas répondre? You can't reply back? I don't know what this is all about, but we should probably let everyone know about this. Medjed, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ce serait trop drôle si la majeure de promo tombait du podium. C'est la fin des voleurs fantômes? Ok, je n'ai aucune raison, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air effrayant. Je trouve qu'ils devenaient arrogants, ils ont mérité ce qui leur arrive. Considering he mentioned stealing hearts, he knows, doesn't he? Seems so. How were we found out? He may have traced our chat log. How careless of us. But how would he have known all these details with just that? Do you think that there is another cause? Yeah. I'm not sure why, but that's the feeling I get. Hey, is it that easy to look at someone else's chat log? I don't know much about it myself, but it's probably not impossible, I think. How's it done? Maybe they extracted our phone's data? Why is he getting an error when he tries to reply? Perhaps the receiving end doesn't exist. That's possible? Don't ask me everything. I told you that I don't know much about it. Wait, might this be what is referred to as hacking? Then, does that mean this guy's a hacker? I don't get high-tech stuff. What does this all mean? An unknown hacker contacted us. I see. I don't really get it. Then, is this person Medjed?
I doubt it, considering he says he wants to deal with them. That is, only if we take his words for face value. True. Hey, wouldn't it be great if we got this guy on our side? But we know nothing about his identity at all. We can't trust him. I don't think it's a bad deal, though. Even if Alibaba turns out to be a criminal, I am not helping anyone of that sort. Oh, right. That wouldn't be good. The I've prepared the necessary tool part makes no sense either. Could this just be a prank? He knows an awful lot for it to be a prank. If he knows who we are, won't we get caught? No, if he wanted to report us, I think he would have done it already. He must have some sort of objective of his own. He did offer us a deal after all. I'm certain he'll contact us again. There's no telling when he'll do so, though. It'd be best if we stay together. If something happens, we can act at once. Yeah. So, somewhere we can wait and hide for long hours. How about LeBlanc? Oh, what's with the big group? Good evening. We were thinking about putting together plans for our summer. Is that a new face I see? It's nice to meet you. My name is Makoto Nijima. I hope we're not being a bother. She's our student council president. Nijima. Is something wrong? No, it's nothing. A student council president, eh? I'm stunned. I hope he's not causing you too much trouble. I'm Sojiro Sakura, but everyone just calls me boss. By the way, that was addressed to you. Je vois le chien là. Je sais pas ce qu'elle fait. This old Elle a man l'air will get perdue. going and leave you kids be. All right, the store's all yours. We have late-breaking news on Medjed, whose notoriety rose since their statement the other day. Just moments ago, a new message has been released on their website. They have announced their victory over the Phantom Thieves. What? Medjed also warns any Japanese citizens who praised the Phantom Thieves to stop doing so. We will report any further actions by Medjed as they arrive. Oh, come on! It's in English! Let me see. The Phantom Thieves remain silent at our question. This proves that we are just. People of Japan, wake up. You must not worship the Phantom Thieves. What? That's bullshit! Keep listening. We will discipline any who worship them. The punishment is the confiscation of possessions. We are Medjed. We are unseen. We will eliminate evil. That's what it says. What does that all mean? They're saying that they'll target sympathizers of the Phantom Thieves. Confiscation of possessions, Perhaps bank accounts or personal information. Either way, it won't be anything pleasant. Why the hell are we being singled out? Perhaps all they care about is labeling the Phantom Thieves as crooks. That all this wouldn't have happened had the Phantom Thieves not existed. That's complete bullshit! Talk about a troublesome organization that we've been targeted by. Isn't there anything we can do? It's certain we can't do anything about this on our own. Hey, so what's this letter about? I don't need any more trouble.
It's rare for you to get something like this. Calling card. Anything else in there? Who's this from, anyway? There's no stamp on it. Someone must have directly dropped it into the mailbox here. Could it have been Alibaba? That reminds me. He did mention something about preparing the necessary tool. C'est le PSP qu'il a au-dessus de son Don't tell me. livre. Is this what he was talking about? What the hell's going on here? All we can do at the moment is wait for Alibaba's orders. Let's brace ourselves and stand by. In case... Merde. Oh dear. J'ai eu un réflexe. Je suis en train de faire monter le suspense sur le forum, j'ai posté un message spécial. Le duel entre les voleurs fantômes et le réseau Medjol va commencer. Les réactions se multiplient, tout le monde prend parti. Pour l'instant, la plupart des commentaires sont en faveur des voleurs fantômes, probablement grâce à ce qui s'est passé avec Kaneshiro. Nos opposants estiment que Medjol sont des hackers bienveillants, mais je ne vois pas où se cache la justice dans ce qu'ils font. J'espère qu'un jour le site sera rempli de commentaires pro-voleurs. Et pour tout dire, j'ai hâte de voir ce jour arriver. He can look forward to whatever he wants. We have no means of striking back against Medjed. We're gonna be in deep trouble if we don't do something. D'abord c'était Alibaba et maintenant une carte de visite vierge. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Yeah. La maîtrise elle est bientôt montée, alors on profite. Yes. Tu t'améliores aucun doute, c'est flagrant. Apparemment pas tout de suite, allons nous coucher. Pourquoi les voleurs fantômes n'ont pas fait de déclaration? Se faire voler son argent, c'est terrifiant. C'est ma tête de pas savoir ce qu'il compte nous faire. Il a annoncé sa victoire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si seulement il pouvait arrêter ça. Good morning. Bonjour Senpai. Il fait tellement chaud, ma bouteille d'eau se vide rapidement. Au fait, les vacances d'été approchent, pourrais-je savoir si tu as quelque chose de prévu? Et toi? So Je vais anyway, surtout m'entraîner avec l'équipe de gym et si j'ai du temps libre, je le ferai seul. Oh, tu veux te joindre à moi, Senpai? Dis-moi quand tu es disponible. Oh, le train est là, alors c'est parti. Hey, your phone's buzzing. Alibaba t'a envoyé un message? It's just Ryuji. Rien du tout? Préviens-moi s'il essaie de te contacter, d'accord? Ryuji again? He just never shuts up, does he? Bonjour. Qu'est-ce que tu... Bonjour. Ah, tu réponds enfin. C'est encore moi, Alibaba. Tu es bien chef des voleurs fantômes? Qui es-tu déjà? Je te dis, je suis Alibaba. J'imagine que tu as reçu la carte de visite. So it really was from this guy. Tu es à l'école en ce moment? Je suis en cours, oui. Je te trouve étonnamment studieux. Ça y est, je prépare la carte de visite. Quand comptez-vous agir? Voler à qui? Que voulez-vous dire? C'est tout ce qu'il faut pour voler un cœur, c'est une carte de visite, non? Tell him. We need the name of the target. Quel est le nom de la cible? Un nom? C'est vraiment possible sans cette information? Donne-moi son nom. Je vois. J'imagine qu'il y avait un nom sur les cartes de visite précédentes. Un instant. Très bien, je vais te le donner. Je crois qu'elle s'appelle Futaba Sakura.
Si tu échoues, je révélerai ton identité à la police et au monde entier. Bon, je compte sur toi, je te contacterai quand la mission sera remplie. Qui est Futuba Sakura? Il n'y a pas de correspondant qui réponde. Je n'obtiens qu'un message d'erreur. So he threatened you, then just took off? Sakura? I feel like I've heard that name before. In any case, we should let everyone know about this. We're gonna get reported if we don't do this? What the hell? C'est censé être en auto. Wasn't Sakura? It's Boss's last name! Does he have any family? Does he? For reals? How laid back are you? Wouldn't you normally be introduced at least? I mean, you are living at his place. Well, the situation does make things difficult. Calling card was delivered to Boss's house. It'd be more natural to assume this is all related. One of the reasons for that is because Alibaba mentioned nothing about which Futaba Sakura. Perhaps he thinks that the name alone is enough. That makes sense. I believe it's adequate for us to think that this is the doing of someone close by. I see. I don't know how Alibaba got a hold of his smartphone information. However, since he's ordering us through chat, I do feel as though he's taunting us. You mean this might just be a prank? I mean, look at his demands. Pay me if you don't want me to leak who you really are. That I'd understand. But he's telling us to steal someone's heart without explaining why. So we're being tested. Regardless, I think we should ask Boss about Futaba Sakura once. That's probably for the best. There's nothing else we can do at the moment, and Chief might have an idea on what this is about too. I'll check the school's roster just in case. We must make sure Boss doesn't figure out who we are. We'll have to go about this cautiously. What's up? J'aimerais rencontrer Futaba ou qui est Futaba. Why did you know about that? It's got nothing to do with you. I'm going home. Make sure you lock up the place. Tout était peut-être un petit peu trop direct. Looks like it's a hit. On dirait que tu as touché une corde sensible. Oh, ça me revient. Ren, tu as pu interroger le patron à propos de Futaba Sakura? J'ai essayé, mais... Donc il n'a rien dit. Je pense qu'il a une raison. Sans Alibaba, on pourrait peut-être rien contre Medjed. Si seulement le patron pouvait nous parler de Futaba. On risque de bloquer encore plus si on insiste. J'ai une dette envers le patron et Ren. Et j'aimerais autant que cette histoire ne soit pas un sujet de discorde. T'en fais pas, c'est normal. Il est préférable de laisser le patron aborder le sujet de lui-même. Mais quand? Je suis pas là, là. Non. Hey! Je fallait réfléchir. J'ai un peu me reconnaissant, j'ai aucune idée de mon charme, je suis tout près d'améliorer ma maîtrise, j'ai aucune idée de mes grands courage. Je sens que je vais bientôt améliorer ma gentillesse. Hey! Well then. Toujours le même texte, alors je le passe. Sorry. That should do it for now. Hey!
Yo. Salut. Tomorrow's the end of the first semester, but we still got all this lame shit coming up. If you don't take care of this lame shit, you can kiss your summer vacation goodbye. Oh yeah, about this Futaba Sakura girl. If she's related to Boss, think people living nearby would know about her? That's some keen intuition coming from you, Ryuji. You should have made use of that on your exams. I never want to think about exams ever again. Anyway, asking around in your neighborhood might be the fastest way to figure this shit out. Then again, I doubt it'll be that easy. It never is. Les vacances d'été commencent après-demain. N'oubliez pas, il y a une réunion d'urgence lundi et nous vérifierons les présences. Cette année, de nombreux incidents étranges sont survenus. Soyez sages pendant les vacances. Compris, ne faites rien de louche comme aller au quartier rouge et n'allez pas à la plage de nuit. Je vais aller à la plage, plonger dans l'eau fraîche. Apparemment, on ne va pas beaucoup profiter des vacances d'été. Ryuji a raison, on n'a aucun indice, alors autant essayer d'en avoir rien à perdre. Allons à Yongen pour interroger les gens du quartier. Je peux absolument pas faire ce que je veux en fait. Futaba, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ce nom. Ah oui, c'était la prof sur laquelle j'avais craqué quand j'étais encore à l'école primaire. Faut qu'on interroge d'autres personnes. Futaba, alors là, en fait, je suis un gros mangeur. Je suis en pleine croissance. Vous êtes tous les deux, mais il n'y a qu'à manger pour 4, non? Tu dois avoir de l'appétit. Quoi? Tu me dis que tu manges 3 fois rien? C'est sûrement le patron qui mange pour 2. Il faut qu'on interroge d'autres personnes. Futaba, qui est-ce? Ça ne dit rien, mais cette personne serait sûrement furieuse d'apprendre que tu l'espionnes. Il faut qu'on interroge d'autres personnes. Futaba? Non, désolé, je vois pas qui ça peut être. Monsieur Sakura est célibataire, non, je ne savais pas qu'il avait des enfants. Il faut qu'on interroge d'autres personnes. Tu voulais écouter? Les voleurs fantômes sont-ils un danger pour la société? Envoyez votre avis par fax ou email. Qu'est-ce que c'est ces sornettes? Des voleurs fantômes, ça n'existe pas, des gens comme ça. Puis-je vous aider? Vous connaissez Futaba Sakura? Futaba? C'est vrai qu'il y a des jeunes qui passent parfois, mais je ne reconnais pas leur nom. Sans votre jour de chance, allez interroger d'autres personnes. Futaba? Ça me dit rien, désolé. Je viens souvent livrer Monsieur Sakura, mais j'ai jamais vu personne d'autre. So, up until now, Bon. our biggest lead seems to be the chief buys a lot of food, far more than enough for one person living alone. Let's check out all the shops where you can buy food. This place is close to LeBlanc, so we might be able to learn something here. Hey there, welcome. Futaba? Over at Sakura-san's? I haven't heard anything. Sorry. Come again. We didn't find anything on Futaba. I think our only option now is to go home and ask the chief directly. Il a pas bien pris la première fois. You read the letter, did you not?
So you're the one who tipped him off about Futaba. You really shouldn't have done that. I have no intention of talking to you about Wakaba. Futaba, Wakaba. Tipped off? What are you talking about? Back to the matter at hand. Your parental authority will have to be suspended. I take it you're okay with that outcome? What? Considering the state of your daughter and your family overall, there are no points in your favor. Would you like to take this to domestic court? Our chances of victory are roughly 99.9% though. With these suspicions of abuse, there's no way you could avoid having your custody revoked. You're going that far? I told you I don't know a damn thing about it! We're extremely serious about this. As long as there's a possibility that cognitive science can be linked to psychotic breakdowns. Fine. You win. Thank you. I will contact you at a later date. I doubt you'll find anything you want to hear, though. That's fine. It will be up to us to decide whether the information you give us is useful or not. Next time I come here, it will just be for a nice cup of coffee. And stay out! That woman is real good at pissing people off. What's with that look? You got something to say? This doesn't involve you. That's enough. Just behave yourself. Keep going to school if you don't want me to throw you out of here. You got that? Lock the store up. Well, that basically confirms Futaba exists, at least. But it sounds like she's got her own problems. More so, our conjecture that Alibaba is connected to LeBlanc seems to have a pretty solid foundation. Oh, and didn't they mention cognitive something? I wonder what the chief's hiding. We can't really press him on the subject, though, especially after he mentioned throwing you out. Yo, ça s'est passé comment? Tu as trouvé quelque chose sur Futaba Sakura? C'est ce que je me demandais. Je vous dirai demain. Oh là là. Bon alors tu as appris quelque chose, beau travail. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Merci Ren. Bon dans ce cas, on se retrouve demain. Okay. Yeah. Yes. J'ai même aucun doute, c'est flagrant. All right. Nice. Tu savais plus que... Si tu en as fait plus que prévu, jusqu'à la sécurité. Allons nous coucher. Et on fait peut-être au moins jusqu'au truc du lundi là. Et puis on verra. Boss? Yeah. She was going on about domestic abuse and taking the case to court and stuff. What's up? It's nothing. So to summarize what you told us, Futaba is Boss's daughter, and he's abusing her? I don't know him very well. Is he really the kind of person who would do that? I would like to believe so as well, but we don't have any conclusive evidence, do we? Is it Alibaba? Je t'ai donné une carte de visite et le nom de la cible, tu as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui cloche? Et puis je t'aiderai si tu voles son cœur, alors qu'est-ce qui te retient? J'ai aussi dit que je révélerai ton identité à la police si tu ne m'aides pas. Tu te souviens, je ne plaisante pas. What a selfish person. Well, he does have information on us. Anyways, this Futaba he's talking about have a palace? If so, we'll need keywords to get in. Try messaging him about it.
Donne-moi les mots-clés. Des mots-clés? De quoi tu parles? Que veux-tu dire? Tu essaies juste d'esquiver le sujet? What are we supposed to do about this? We'd be able to figure out Alibaba's identity if we could just meet with him. Try asking him if there's any way we could meet up. Tu veux qu'on se voit? Une rencontre? Avec moi? Très peu probable. Je ne peux pas mettre les pieds dehors. C'est pour ça que je te contacte de cette façon. He can't go out? Est-ce que ça serait pas fou tabac? Ça y est, je comprends. Tu voles les cœurs en personne. Ça va compliquer les choses. Et pas qu'un peu. Un instant. Je réfléchis. Bon, c'est bien triste, mais j'annule notre marché. Oublie Futaba Sakura. Oublie toute cette histoire, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à la police. Pardon pour le dérangement, je dois y aller maintenant. Une seconde. Il n'y a plus de marché. Tout est fini, je te contacterai plus jamais. On n'a pas fini. Il n'y a pas de correspondant qui répond, je n'obtiens qu'un message d'erreur. Huh? Did he just shut the whole operation down? This doesn't make any sense. Not only can Alibaba not go out, but he won't let us meet Futaba either. Well, it's none of our business now. We can't contact him anymore. But what do we do about Medjed? We won't be able to get Alibaba to help us with them now. Maybe they were just pranking us. They made that huge declaration, but they ain't done nothing since. I bet we got them freaked out. You mean they backed out because they're afraid we'll change their hearts? Yep. And now it'd just make them look lame if they came out and apologized. But I guess with Alibaba and Medjed out of the picture, can we just say this case is closed? You do have a point. I guess it is safe for us to relax a little. Oh yeah, remember Kanashiro's treasure? Prepare to have your minds blown. We got 150,000 yen out of it. that's awesome! We can really go all out with that kind of money. Yeah! Let's make up for what happened at the fireworks festival. We gotta go eat something fitting for the Phantom Thieves' worldwide debut. Where would be good? Ooh, how about sushi? I could really go for some eel, too. The best method is to fill yourself on ginger before beginning to eat sushi. That is my master technique. You don't need to do that this time. Actually, definitely don't do it, okay? I'm all for sushi. You're okay with that too, right? Then it's decided. All right, we'll go tomorrow night. Je me demande si c'était pas canular cette histoire avec Medjed. Quand on y pense, c'est bizarre qu'il n'ait encore rien fait. Si leur objectif c'est vraiment les voleurs fantômes, ils vont agir vite au vu de notre code de popularité. Dit comme ça, je vous pose aussi la question, surtout qu'après le cinéma qu'ils ont fait pour nous menacer. Ouais, mais on devrait tout de même pas même se tenir prêt à réagir au cas où. Pour l'instant, tout ce qu'on doit faire, c'est penser au sushi. Quelque chose cloche. Exactement ce que je me disais, mais j'arrive pas à savoir quoi. Yusuka a raison. Désolé de pas avoir parlé de ça la veille de notre petite fête en plus. Allez, Makoto, on va s'en prendre plein la panse demain. Sans vouloir citer le nom, j'espère qu'une personne en particulier saura bien se tenir. J'espère que tu ne parles pas de moi. Encore une fois, on ne peut rien faire. On va les nettoyer. On va aller voir. Hey!
Je vais bientôt me reconnaissance, j'ai gagné de mon charme, je vais gagner de mes programmes de courage. Je vais bientôt améliorer ma gentillesse. J'aurais vraiment préféré un curseur qui nous dise exactement parce que... Le problème dans le jeu, c'est qu'il y a plein de choses à faire, mais t'as pas le temps de faire. Tu peux même pas faire des plans. Bon après, enfin, ça donne une contrainte, c'est réel, on peut pas faire 10 choses à la fois pendant une journée, mais il y a plein de choses, t'as l'impression qu'il y a plein de conséquences en fait. Et tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Genre là, j'avais du temps pour aller voir ce que je voulais voir, mais peut-être que les vacances vont me permettre de... You seem quite busy, Sai-san. I take it you're stuck in the middle of everything? The Phantom Thieves made a mockery of us when they brought down Kaneshiro. And to make matters worse, Mejid, who has been dormant for some time now, just declared war on them. How much more can they screw us over? Stress is bad for the skin, you know. Did you come all this way simply to be sarcastic? How about you listen to my deductions for a change of pace? You may think it absurd, but don't you think the case you're pursuing and the actions of the Phantom Thieves overlap somehow? What are you basing this off of? The one point of commonality across all cases is how those involved have an unforeseen change of heart. I've suspected that myself, but those suspicions are unfounded. I told you at the beginning that this was only a deduction. These just Phantom Thieves are riling up the public. However, that is a disguise. Their true goal is terrorist action by way of psychotic breakdowns. Is that too much? There's nothing at the moment that falsifies that claim. Have you mentioned this to the police? I'd never tell them such things. The only value they have to me is in their mobility and organizational capabilities. It seems having you lend me a hand has paid off. I'm glad to hear that. What about your case, Sai-san? Did you learn anything from the guardian of that mental shutdown victim's daughter? Nothing at all. I see. Now, what should my next action be for our victory? Handle the Phantom Thieves without remorse. Use any means necessary to win. That's how I would deal with them. Very well. This seems to be fun for you. Are you on to something? No, not at all. Non. Well then, to our victory. On y croit. Okay. C'est l'heure des sushis. Le resto est à Ginza, c'est ça? On prend le train de Shibuya comme d'habitude. Enfin, en attendant, ça va aller. All right. Man, the flounder is out of this world. That texture. I don't see any prices listed here. It's called market price. Don't worry about it, we got the cash. So good! Hey, is the fatty tuna ready yet? Hold your horses and don't talk! By the way, is Boss really the kind of person who would abuse someone? On va déjà parler de ça. That again? I can't get it off my mind. Especially if it means he could be taken to court. What kind of person is he? Do you truly believe he'd do such a thing? If it's really true about the abuse, he'd be a no-good jerk pretending to be a guardian. Je me dis, il a l'air sympa, mais je me dis d'un autre côté.
il nous a accueillis chez lui, il nous a donné le grenier. Enfin, chez lui, dans son café. Maybe the chief is the one who needs a change of heart. Hold on a sec. About that. I actually got curious after our conversation and checked his name in the nav. Sounds to me like there wasn't a hit. Right. Anything beyond this is his family's problem. We probably shouldn't get any more involved. Wait, you think Alibaba could be Boss's ex-wife? He must have cheated on her, and that's where Futaba came from. Doubtful. Mais pourquoi elle voulait faire ça? Your imagination has run rampant. Je pense, moi personnellement, je pense qu'Alibaba c'est Futaba. Et qu'elle espère qu'éventuellement, s'ils lui font une métanoïa, ça l'aidera à faire, ça l'aidera dans quelque chose. How foolish. Et comme c'est la fille du patron, c'est comme ça qu'elle a pu avoir. C'est pour ça qu'elle a pu les espionner. This is delicious. I've never experienced anything quite like it before. Man, and it's all thanks to us being the Phantom Thieves. Il aurait peut-être pas dire ça en public. Crap. Fantastic! This sushi is delicious! Yeah! The fish is so fresh! Everywhere we go, we hear about these phantom thieves. Femme arrogante. What rubbish. Femme arrogante, homme hautain. Ça c'est un rôle que tout le monde a envie de faire. Where we are, Ryuji! Sorry, it just kind of slipped. My apologies for bringing up Boss again. We should just enjoy the food. En ce moment, j'ai pas mal de jeux qui se passent dans un monde japonisé, on va dire. Enfin, ou soit au Japon directement, soit quelque chose qui est très influencé par le Japon. Je regarde des séries qui se passent au Japon. Ça donne vachement envie d'aller au Japon. Rien que pour le dépaysement. Nijima-san, what are you doing here? Akechi-kun. Akechi? You're Ça the comme ones from tout the se TV retourne petit station. à petit. Could it be that you're friends of Nijima-san? Do you know this guy? It's nice to meet you. My name is Akechi. Glad to make your acquaintance, Yusuke Kitagawa. How do you know my name? Well, because I'm a psychic, of course. I'm only joking. In truth, I'm a rookie detective. You're a former pupil of Madarame, right? I have actually just recently joined the investigation team looking into the Phantom Thieves. J'aime bien comme ils critiquent les voleurs fantômes parce qu'ils font la justice. Et lui, c'est un lycéen qui se dit apprenti détective. C'est quoi la différence entre les deux? Did you see that Mejed has declared war on them? War? Their website was updated just a moment ago. For real? English again. Wait, what? What's it say? Huh. Why do you seem so agitated? Oh, She's, a huge fan of the Phantom Thieves. A total nutjob for him. I don't know how wise it is to be a fan of groups like them. What is with these comments? My apologies. I didn't mean to butt into your conversation, but I must say, this is an interesting group. Prosecutor Nijima's sister, an ex-pupil of Madarame, and a few Shujin Academy students. It seems you're all connected to the Phantom Thieves. Perhaps you have better intel than I do. Ah, yes. I wanted to ask you something. Regarding this whole Mejed commotion, if you were one of the Phantom Thieves, what would you do?
So you share the majority's opinion. Sorry to disappoint, but we're just normal high school kids. If anything, we want to hear what you gotta say, Mr. Detective. My profiling of the Phantom Thieves has led me to believe they are a group of juveniles. They have a relative amount of free time after school and a hideout to slip away to. Furthermore, considering Kamoshida was their first target, it seems they began activity around April. In a way, all I've just said about the Phantom Thieves coincides with the group you have here. What? You gonna report us? I didn't say I was being suspicious of you. C'est toi qui es suspect. Legit avant la fin de ça. Seems you're not perturbed in the slightest. You really are an intriguing one. I lack your calm mannerisms, but don't you think my deduction is an interesting one? I bet we'd make a great team if we worked together. What? The hell are you saying? Well, this has been a valuable point of reference for me. I hope to see you all again. What was that about? Il y a eu beaucoup de discussions dans cette session de jeu. You think he's ascertained our true identities? J'ai pas pu faire grand chose. Nah, couldn't be. Je pense que je préfère quand même. Je trouve que l'équilibre est peut-être pas. J'aime bien quand on est dans les palais ou qu'on est dans le memento, mais après les moments entre ils sont très longs, je trouve. I'd like to say that it's simply us overthinking this, but it may be best to be cautious from now on. Dans certains jeux, c'est un petit peu. On évite. Je pense qu'on évite le fait qu'ils ont l'impression qu'il y ait des gros moments où ça parle. Parce qu'on peut bouger où on veut en fait. Là, le seul moment où on peut vraiment bouger, c'est justement quand on est. Soit dans le palais, soit dans le. We shouldn't forget that Alibaba was able to discover who we are. Après, c'est peut-être moi qui joue mal, on va dire. Et qui, dès qu'il y a un appel, je vais dire ok, au lieu peut-être de sortir et de faire d'autres trucs. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que dès que je vais sortir et faire un autre truc, ça va prendre du temps et je vais pas pouvoir faire l'autre truc. Bref. Ça me stresse un petit peu, cet emploi du temps à gérer. True, but it's not as though he had tangible evidence to prove that discovery. Just keep acting normally. More importantly, things are getting serious with Medjed. Oh yeah, what did they write? Here, I'll read it. We are disappointed in the people of Japan in their belief in the Phantom Thieves' false justice. Hence, we shall proceed with our plan to cleanse Japan. This process will commence on August 21st. Donc ça, c'est notre date limite en fait. As a result, the Japanese economy shall suffer devastating damages. For real? Keep going. However, we are magnanimous. We will give the Phantom Thieves one final opportunity to repent. As proof of this repentance, we demand that they reveal their identities to the public. We will attack if these demands remain unmet. The future of Japan rests with the Phantom Thieves. We are Medjed, we are unseen, we will eliminate evil. That's what it says. Sounds bad. In other words, if we don't unmask ourselves, Medjed will attack Japan, correct? And it seems they are quite the attention seekers. What are we gonna do about this? If only we could get in contact with Alibaba. Our only clues are Boss and Futaba. Anyways, it's too damn hot out here. Why don't we go to LeBlanc? We can talk more over there. We went through all sorts of options on our way here, but looks like we got no choice but to ask for Alibaba's help. Question is, how do we get in touch with him? He cut off all contact with us after that misunderstanding. Sauf qu'il nous écoute, je pense. Then again, if we manage to steal Futaba's heart, he may attempt to reach out to us once more. But we don't have any clues on what her keywords are.
Damn it, Alibaba! Where the hell are you? Actually, he may be closer than we think. Huh? Hypothetically speaking, even if we stole Futaba's heart, how would Alibaba know that the deed has been done? Would he truly be able to discern that just from cell phone messages? You mean he'd have to meet her in person? Alibaba was able to deliver the calling card here. On top of that, he can check on Futaba's condition. However, according to the circumstances he put forth, he's unable to meet with us. This leads me to believe that it would be bad for him if we were to see the two of them together. It seems to me, Alibaba may in fact be Futaba herself. For real? So she's asking that we steal her own heart? Maybe she wants us to save her from the scars of her abuse. That would be hard to ask directly. I'd like to meet with Boss. He lives nearby, right? I agree. It's real late, though. What are we gonna tell Boss when we get there? We'll say this takeout sushi is a gift for him. But my fatty tuna! No complaining. Let's all go together. Boss may get the wrong idea if he and I show up alone. Nobody's answering. But the lights are on. Think she's napping? Even Boss would have woken up with how many times we've rung this doorbell. I would think Futaba would have answered by now if she were here too. Oh, the gate is unlocked. Dude, you can't go opening other people's stuff like that. But look, the door seems to be slightly open as well. I wonder why. That's rather careless. Whoa. It sounds like it's going to rain. We should get inside. Do you think that's okay? I don't know. Probably. My apologies, boss. Hello, sir? He's not out, is he? The door ahead is open, and I can hear the TV. I hope he didn't pass out or something. I mean, Boss is kind of old, ain't he? I'm a bit worried. Should we go in and check on him? Please excuse us. Scream? What was that? How should I know? Je crois que c'était Anne qui avait crié, mais apparemment non. Did you hear that? Let's get out of here, please! Can we just go? What are you freaking out for? I'm not freaking out! Could it be Alibaba? I mean, Futaba? Sorry, can I hold your hand? I can sense someone's presence. Who is it? Who's there? I can't take this anymore. I'm leaving. No, my legs won't move. Whoops. Crap, he's home!
Who the hell are you? Don't move! You hear me? Merde. I'm sorry, I'm so sorry, sis. Somebody please save me. You? What are you doing in my house? You're... Elle est pieds nus? Oh, Enfin, c'est ça. good evening, sir. We didn't mean to intrude. Nijima-san. Wait, are you two dating? We're just friends. Friends nowadays get that close to each other? Enfin, lui tient la jambe surtout. That's not it. This, things happened and... You kids are here too? We brought you some sushi, but nobody answered when we rang the bell. The door was unlocked too. We could hear the TV though, so we got worried you might have passed out or something. The door was unlocked? Yes. I do that sometimes. Guess I'm getting old. Excuse me. There's something we'd like to ask. Huh? You want to ask me? There's someone else living here, isn't there? Yeah. My daughter. Could she be Futaba Sakura? You told Nijima-san too? Is there any way we could meet with Futaba-san? I think we may have frightened her earlier, so we'd like to apologize if at all possible. Well, that's... Is she sick? No, it's not like that. I don't want you all getting the wrong idea. I shouldn't have kept this a secret from you. Let's talk at my shop. She'll hear us if we stay here. Now, where do I start? Futaba's mother and I knew each other long before Futaba was born. Her mother was a bit of a weird one, but we got along well for some reason. She was sharp-witted, somewhat stern, a little socially inept, but always carefree. She truly was a great woman. I see. When something piqued her interest, that'd be all she focused on. She always worked deep into the night. I thought that'd change after her kid was born, but having Futaba didn't do much. Even with that, she always took good care of her. Working and watching over a child at the same time sounds rough. I guess raising Futaba alone turned out to be tough on her in more ways than one. There wasn't a father. Do you mean... Well, there probably was one. I didn't know him, though. She never said a word about him either. She was single when she gave birth to Futaba, and single when she raised her. They were an ordinary, loving family. You could really tell how much she cared for Futaba. But one day, she left, leaving Futaba behind. Yes, she committed suicide. Merde. Suicide? Threw herself into the street, right in front of Futaba's eyes. Shocking doesn't begin to describe that. It's gotta be devastating for a kid. So... Well, a lot happened after that, but I ended up taking custody of Futaba. First, she was so depressed, she wouldn't even talk to me.
Was that because she couldn't get over her mother's suicide? I kept talking to her, though, and she started opening up to me, little by little. That's when I found out. Futaba blames herself for her mother's death. What? But why? That part she's never told me. I wanted to know what led her to believing that, but I decided not to rub salt in the wound. Then, a few months ago, she started getting real scared, even when nothing was happening. She'd say things like, "I hear voices," and "Mom is looking at me." Visual and auditory hallucinations. Have you taken Futaba to a doctor? On en connaît un. I wanted to, but she refused. Even when I had a doctor come, she locked herself away in her room. Since then, she's become what you'd call a shut-in. She won't take a single step outside the house, or even try to see other people. What about you? She doesn't even let me come in her room. That's pretty harsh. Futaba is, well, a unique girl. She's so quick-minded that conversations with her tend to jump from one topic to the next. It seems like she's always coming to conclusions in her head. There's a lot I don't get about her. So, yeah, her situation is why I couldn't let you in my house. What Futaba needs is a safe place where nobody will threaten her. Somewhere she can be at ease. That's why I won't do anything she doesn't want. I don't make her do anything she's unwilling to, either. And again, I know that's no way for her to live. It's all I can do, though. I don't know. She just asks me for things that she wants, like food or these complicated books. Well, that's that. So, can you just leave her be? I'm gonna head back then. You all had better head home soon, too. I feel awful for prying into his personal affairs. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjed. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? Candidate found. What the? She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? Hey, Morgana. Where's Morgana? Elle est encore là-bas. I haven't seen him for some time. So, ever since we went inside Boss's house? Somewhere around there. He'll be fine, though. He's a cat after all. The trains are gonna be shutting down for the night soon, so we should probably be heading home. We have to go to school in the morning after all. Oh, right. The urgent assembly. An assembly? What about? Shujin has been garnering a lot of attention ever since Medjed called out the Phantom Thieves. So, they need to remind us not to say arbitrary stuff online and add more fuel to the fire. We gotta meet up for every goddamn little thing. Talk about a pain in the ass. I mean, it is our fault. Anyway, let's contact each other afterward. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself.
Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjed. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? What the? She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? Hey, Morgana. Oui, bah c'est Morgane. Bah merde. Non. J'ai pas le choix, je peux rien faire d'autre. Ah bah elle est Were là. you just going to go to sleep without even wondering where I was? I take it the chief told you about Futaba, and then you guys disbanded in relief for now? You can't underestimate my intel gathering skills, you know. I was checking out the chief's house. I didn't think our Alibaba would be so young. Well, she's probably about the same age as you guys. At least her voice was pretty young sounding. Oh, and she had long hair, too. Super. At the very least, she's surely no amateur. She completely overheard your conversation with the chief. And she can hack into our chats, too. Even if she can't take Medjed down directly, she might have some kind of lead on them. In any case, we'll need to rely on Futaba to get closer to Medjed. Let's meet up again tomorrow. How about we do it in here? It's way too hot outside. Anyway, make sure you let everyone know. Futaba Sakura? She had one of these palaces? Hold on. While Medjed was targeting you, you chose to deal with someone completely unrelated to them? Then how was Medjed... What you said about the Sakura family generally falls in line with our investigation. It appears you aren't feeding us a false testimony. If you're lucid enough for jabs, you can get back to your story. It's still unclear to us as to how the Phantom Thieves dealt with Medjed since their identity is unknown. If you tell me something coherent, I may be a little more willing to believe you. All right. Still, to think the Phantom Thieves would have their hideout in the home of Wakaba Ishiki's daughter. What a coincidence. No, regardless, Well. we don't have time to waste. Continue with your story. La mère de Wakaba, c'est sa mère. Elle a un truc dans l'histoire. Seriously? Pourquoi ils organisent une réunion d'urgence alors que les vacances d'été commencent? Ça doit être parce que le monde entier a les yeux rivés sur nous à cause des voleurs fantômes. Ils vont nous faire dire des trucs du genre faites rien qui puisse cernir la réputation du lycée. Moi je peux pas faire comme si se passait rien, c'est ce que Majag a dit, c'est dingue. Japonais, cessez de soutenir les voleurs fantômes, c'était une blague. Apparemment ça pourrait entraîner la plus grosse fuite de données privées de tous les temps. Je me demande s'ils vont viser un autre site et comment les voleurs fantômes vont réagir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, c'est plus cool que de passer l'été à réviser. Mais il faut que les voleurs de fantômes réagissent, c'est eux que vise Medjed. La situation prend des proportions énormes, on peut pas laisser les choses empirer. Tu as raison. Yep. Allez, on va à la réunion et après on fit s'occuper de nos problèmes. Morning. Oh salut Ren, il y a un problème? Faut qu'on aille, on va arriver en retard. Réunion pendant les vacances d'été, ils ont pété un câble. Notre lycée est foutu. Je me fiche de ce que le principal veut nous dire. Ils sont tellement débiles, seulement je pouvais purifier leur cœur. Pourquoi ne pas publier une requête sur le forum? Ils s'en changeront peut-être.
assembly had me bored to tears. Huh? Did you have school too, Yusuke? I'm doing laundry, so these are the only clothes I had to wear. You really should buy a couple more outfits. Come now, we didn't gather here to make small talk, now did we? Let's get to Alibaba's case. Well then, I'll start. It looks like Futaba was listening in on LeBlanc. But why would she want to listen in on the cafe? I have no idea. It's just like Boss said. She's a tough nut to crack. In any case, her hacking skills will be absolutely necessary if we wish to stand up to Medjed. Going by what she has told us, we may even be able to identify who they are. We'll have to trust in her skills for now, then. Anyway, we found out that Futaba has a palace. But can someone who isn't evil have one? That doesn't matter. A palace is the materialization of distorted cognitions brought about by strong desires. That's all. It just so happens that a lot of warped people turn out evil. She's so young, though. Pain she's gone through must be the cause of her distortion. Maybe that has something to do with why she calls herself Alibaba. According to the chief's story, Futaba has auditory and visual hallucinations, right? There's a chance those are related to some important memories she's holding. It's hard to explain, but those memories may have been warped by the distortions. Basically, we just gotta steal her treasure, right? Well, yeah. So do we all agree about taking on Futaba's palace? She's asked us to do so. I don't think that part is an issue. If we heal Futaba's heart, it will not only help Boss, but she can then assist us with Medjed. I agree. I've been wondering about how Boss said a lot happened after Futaba's mom died, too. Hold on a second. Our investigation of her palace may not go like anything we've done up to this point. Why's that? Having an individual ask you to steal their heart is an extremely irregular case. There's no telling what the palace ruler's disposition will be like, or the distortion that'll be there. We may run into some unforeseen situations. Do you still want to go in? All right. Let's just make sure we're cautious. Well, let's get cracking on those keywords, huh? The ones we have at the moment are Futaba Sakura and Sojiro Sakura's house. We got the who and the where, so all that's left is the what, right? Let us try going to their house first. Boss is busy running the cafe, isn't he? We should make sure he doesn't suspect anything. Important memories, huh? I'll be able to remember everything if I turn back into a human, right? That has to be the case. I definitely want this mission to succeed. If we can retrieve Futaba's memories, then I bet we can get mine back too. In any case, it's not every day you stumble upon a hacker like her around. You really do have a gift, don't you? You sure live up to my expectations. Permet de fabriquer tous les outils d'infiltration. All right. Hey, they went on without us. Let's hurry and catch up to them. Now the last keyword. She's a shut-in, so we just gotta figure out what she thinks her house is. If she can't get out, maybe a prison? Perhaps a labyrinth with an unknown exit. Maybe an oasis? Nothing so far. In that case, how about hell? We don't have nearly enough clues. If only we could ask her directly. We can! Come on, let's go see Futaba.
But what will we say to get in? What do you mean? We're sneaking in. You have to be joking. Won't the door be locked for sure this time? I'll take care of that. Oh, and I figured out where Futaba's room was when I snuck in last night. What if we run into Boss, though? There's no way we'll be able to avoid his questions. He's at work now, so I think we should be fine. Oh. Getting cold feet, Makoto? Don't worry, it'll be nothing. We've gone through loads of shit like this already. This is our only choice, right? I suppose Futaba did get in contact with him. Perhaps she'll at least be willing to speak with him? Very well. Let's do this. This is Futaba's room. Futaba-chan! You're in there, right? There's no answer. Futaba-chan! Are you there? I'm sorry for being startled and screaming yesterday. It was so dark that I got scared. No reaction whatsoever. This is gonna be hard. J'aime bien comme ils sont rentrés par effraction, plus ou moins par effraction, mais ils ont quand même enlevé leurs chaussures. Je sais que c'est dans leur culture, on va dire, mais Right, Alibaba? c'est ascensionné de leur part de le faire même quand ils rentrent par effraction. Ce serait un peu embêtant s'il doit partir en vitesse. Is it Alibaba? Qu'est-ce que tu fais là? Why is she only reacting to that name? You're Futaba Sakura, aren't you? She's not responding again. Does she not like us saying her name? We don't have time to dally around. We need her keyword before dealing with Alibaba's identity. We want to learn more about you. If we don't do so, we can't steal your heart. The reason why we came here is because we need the keyword to enter your palace. That's why we want to talk with Futaba Sakura herself, and not Alibaba. You don't have to show yourself, just answer some questions for us. Chat messages are fine. D'accord. All right then. Our leader, the guy who lives in LeBlanc's attic, wants to speak with you. We're counting on you. Try and get a keyword out of her. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu l'aimes bien cette maison? C'est douloureux. Pourquoi tu ne sors pas? Je ne veux pas quitter cet endroit. Je vais mourir ici. Die? Ça va continuer encore longtemps? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Cette chambre, c'est mon mausolée. Tomb? You think that's it? Try entering tomb! Input accepted. Searching for route to destination. We got it! Est-ce que c'est suffisant? Yes, it was plenty. You haven't forgotten your promise of helping us if we complete your request, right? Bien sûr que non, on a passé un marché. Well then, let's hurry up and go. And clicky. You idiot! Don't activate it here! It's a desert. Yeah, we see that. Wait, what the? Our clothes are still the same? Futaba herself is asking us to steal her heart. It'd be odd if she saw us as a threat. If she doesn't see us as an enemy, then your clothes don't change. That's how it works. Pourquoi elle a But changé? more importantly, I told you Pourquoi to be il a changé? cautious. Why'd you activate it like that? Is that why we ended up in a desert? Where's the tomb? Oh, it's so damn hot here. Even though we entered right in front of her room, we didn't end up inside it.
She must really want to keep people away from her. I see. Ils ont pas de chaussures. What a bleak feeling this place has. It's the complete opposite of Kanashiro's bank. Let's hurry up and get going. Where's the palace? Is it that way? Oh yeah, there's something shiny. A tomb in the desert. I see. Anyway, let's make our way there. Isn't that kind of far? Are we gonna walk? Of course not. My paws will get burned. I've been waiting for this. Est-ce qu'elle a I'll clé? make sure to put the AC on full blast. You're so considerate. Right. All right, let's roll. It's stuffy. Yes, I know. But it still beats opening the windows to the hot desert air. Ils ont leur ceinture, c'est bien. Hey, On, can I have a drink? Didn't you have mineral water? I drank it already. How are the guys? Take this! Morons. Oui, il y a un sparadrap sur la vitre. Is that it? There we go. Ça reste loin quand même. Une pyramide. Ce que je me disais, ça allait seulement être une pyramide. Si c'était dans le désert. It's so hot. The AC ain't working at all. What the hell was that lukewarm air about? That was the best I could do, so quit your yapping. For real? You are so half-assed. What was that? You wanna fight, punk? Jeez, shut up. It's hot, so don't make me more irritated. To think her palace would be a pyramid. Hey, a pyramid's a tomb, right? Yes, it's a pharaoh's tomb. That's how it's mostly known. There are a variety of theories on it. For instance, it's even said to be a device for reviving the dead. Reviving the dead, hmm? It's beautiful nonetheless. It's perfectly conformed to the golden ratio. Hey guys, can we go in already? I'm gonna melt. Oh man. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. I should write something. Et on va s'arrêter là. Je sauvegarde ici. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je sens que ça va continuer. En tout cas, ça m'intrigue de savoir comment ça va se passer. Je pense que c'est pas que le. J'étais parti sur que le prochain palier, ça serait le Medef, non pas le Medef. L'autre truc qui commence par mais. Mais c'est plutôt intriguant. En tout cas, on en a appris un peu plus sur Sakura. Non, on va voir. Je pense que on a plus ou moins déjà rencontré cette personne puisque au début du jeu, on avait quelqu'un qui nous parlait à distance. Je pense que ça doit être la même personne. Mais bon, on verra. En tout cas, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir pour Ghostwire Tokyo. Et donc demain soir mercredi, vendredi on reprend Returnal, on va essayer d'aller un peu plus loin dans les phases
Au moins, faut qu'au moins on ait tous les coquelicots et qu'on arrive à la fin de qu'on arrive à battre le 3e fois le boss. Ce qui peut nous prendre un peu de temps, on verra. Et du coup, dimanche prochain, on reprend Persona 5. Et on verra ce qui nous attend dans ce palais-là, en tout cas. Ceci dit, je me demande si on va vraiment avoir 2 palais différents. Elle et les hackers. S'ils nous en feraient 2. Dans un temps très rapproché. Ceci dit, comme c'est les vacances, peut-être qu'ils essaient de pas nous laisser faire ce qu'on veut. Non, ce serait dommage. Enfin bref. Dans tous les cas, je vous dis à demain si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon appétit peut-être. Et à demain du coup. Pouf, on va y arriver. Ouais.